ó dáa mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o ẹni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn tó gbé wá àti rírí ó ti gbé wá fún wa rí ẹ mọ́ bínú update wà lórí ẹ̀ ní ilé ìmọ̀fin kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ mọ̀ wípé àwa ìhèrà tí ò lọ́mọ nínú bẹ́ẹ̀ náà ni àní figbá kan bọ̀ kan nínú fún yín òbó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣe dáadáa ni ó dá Abala Lerefe náà ní ojú fèrèsé nínú ìkànnù àwọn mọ́tò tírélà tó takú yìí ó ní àgbàyọjú àwọn VIO náà ní ọ̀rọ̀ tún ti kàn wọ́n o àfi bá a ṣe rí ìròyìn kan tó sọ wípé wọ́n ti báànù wọn wọ́n sì ti declare àwọn illegal ní gbogbo Nàìjíríà wípé VIO is not illegal mo ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ wà láyé wà lórí ẹ̀ wọ́n ti jọ ń fa ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ o agbára wo náà ní láti máa fi confiscate mọ́tò ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ bó ṣe lọ ní ilé ẹjọ́ appeal yẹn ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn l'Àbújá wọ́n ní the Abuja division of the Court of Appeal on Thursday ìyẹn ní òní gangan ni wọ́n ti dá ẹjọ́ wípé VIO tí gbogbo yín mọ̀ olórúkọ kan tẹ̀ wọ́n pé wọ́n náà ti dá wọn dúró wọ́n ti dá wọn lọ́wọ́ kọ́ wọ́n ti báànù wọn from enforcing traffic laws wọ́n sì ti award 1 million naira sí arákùnrin tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abubakar Marshal tí wọ́n mú wọ́n sọ wípé wọ́n ní agbára mọ́ wọ́n ní the lower court banned the vehicle inspection office VIO from enforcing traffic law kí ni túmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní the appellate court decision upheld the ruling of the Federal High Court orí Federal High Court kọ́kọ́ dá ẹjọ́ ìhànàrè àpìlẹ̀ l'Àbújá tó sọ wípé Directorate of Road Service popularly known as VIO wọ́n ní wọn ní agbára wọn láàkì the legal authority láti confiscate vehicles láti máa gba fáìnì lọ́wọ́ àwọn èèyàn só ti wá yé wa báyìí wọ́n ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tán wá gbà lọ wọ́n ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wá da ẹjọ́ yẹn nù wípé ẹjọ́ yín ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ẹjọ́ tí High Court kọ́kọ́ dá àwọn náà sì kí ni àwọn gbé ẹjọ́ yẹn ró so kì í ṣe pé ẹni mọ́ rí wọn ń tà mọ́ o ẹbẹ́ bá ń yọ̀ tẹ́ ń rí mo gbọ́ páwọn kan wọ́n ti ń rí mọ́ tí í sí rí wọn ń ta òun ọ̀kan lágbára àti mú yín mọ́ ni. wọ́n ní gbogbo agbára tán ní náà ni wípé ó yá kíní ti expire ó yá rò ìṣe mọ́tò rẹ ò ṣe kí lẹ mọ́ ṣe ní kíní yẹn náà tán mọ́ fi wo vehicle road worthiness ó yá rò ìṣe wọ́n ní warning ni kò sọ̀rọ̀ wípé wọ́n mú mọ́tò yín ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé wọ́n lè taari yín sí higher ground kan sùn yín o tán bá lówó ẹjọ́ káwọn wò bí ó ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ rí wọn lójú pópónà o. ó kàn yà mí lẹ́nu torí àyà ń sọ nǹkan kan fún mi ní ìsìn wípé ìyà ó jẹ mọ̀nàmọ́ná sí àwọn VIO àwọn títí ń dájò ojúmọ́ tẹ́lẹ̀ torí ibi tó ti ń rówó nìyẹn gbogbo owó tó yẹrí tán ń fagídí gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tán ń já mọ́tò gbà lọ́wọ́ wọn tán ń ṣe àìmọye rìsíìtì tán jà fún yín tí ò ní dọ́dọ̀ ìjọba tí wọ́n bá wọn o a sì mọ̀ bóyá ó ti níye tán náà tán ti ṣèlérí fún àwọn ìjọba tó wà níbẹ̀ pọ́n àwọn ò dà fún wọn fún campaign abẹ́ mọ̀ ó ṣeé ṣe èmi kàn ń ronú o ìrònú mi ni o ẹ mọ̀ lẹ́ gbọ́ o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àwọn oní campaign wọ́n ti ń ra mọ́tò jọ wọ́n ti ń lẹ bánà àti ń rí tán ṣe jíngùsì. ó náà lẹ́rìí yan nígbà tí mo ti rí tí wọ́n ti yan àwọn campaign manager àwọn rì ní tó campaign kìíní kan mo ti mọ̀ pé irú ẹ̀ láwọn rí báyìí gbogbo àwọn owó tó yẹ kán ná sórí kìíní yín rè ìjọba ẹni pínlẹ̀ Haúsá ni security owó tó yẹ kán ná lè yín lórí abẹ́ rí ẹkú náwó ẹkú náírà o wọ́n mú 5,000 bọ̀ wá bẹ́yìn náà èyí tẹ́ ẹlẹ́sùn ó dá àwọn ẹja wá sáré dé ọ̀nà bílíngúárì láti mọ́ lọ Kaduna ẹ kọ́kọ́ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi download ni ọmọ tó káwọ́ lérí fẹsẹ̀ janlẹ̀ lẹ́yìn lẹ́ ń wò àwọ̀ ti bá ní ẹ gbọ́ lọ́n tóbi ìròyìn gidi ni àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n boost moral àwọn nísìnyí o bóyá ńgbà tán ti gbọ́ wípé ọ̀gá àwọn tán lé lọ ti padà lọ́nà bílíngúárì la gbọ́ pé ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n gbé iṣẹ́ alétí pé ọkọ̀ àjàgbé tí ń lọ ẹ̀ òwò ṣègùn tó wọ́n ní nǹkan ogun ló kún bẹ́ẹ̀ nǹkan ogun ló kún bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe máa ń rè é gbé ẹ̀rọ náà bí tán ń gbé lọ gbogbo bá a ṣe ń pariwo tó
tí bọ̀dà Christopher tó ṣe padà sí orí oyè tó ń pariwo wípé àwọn ó ṣe àwọn ẹ wá wò tọ́wọ́ ológun ò bá bá ọmọ yìí ò bá mọ ológun yìí ò bá mọ ti ṣe fídíò ara rẹ̀ torí wọn sí trust inú ọmọ bí wọn nú iléeṣẹ́ ológun ní nísìn ẹ ló dáa bó ṣe ṣe tí ò bá ṣe wọ́n lè pamọ́lẹ̀ bó dáa bó ṣe ṣe yẹn ó dáa wọ́n ló dáa bó ṣe ṣe o kó wá jọ ọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ẹ máa gbàdúrà fún àwa náà gbàdúrà fún o àwọn tọ́lọ̀ ń lò yìí àbí kò bá fi nǹkan bójú ni ìbá fi nǹkan bójú a ti rí i pé aṣọ ológun Nàìjíríà ló wà àṣírí sì ti tú ṣùgbọ́n ìbá fi nǹkan bójú torí ara ti ń dùn General Christopher rí o ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn lónìí o pé adúrú iṣẹ́ táwọn ọmọ àwọn ń ṣe wọ́n bá wá dé mọ́ àwọn eléyìí délé ẹjọ́ nísìn àwọn adájọ́ mọ̀ ní wọ́n fún wọn lọ́dún kan ọdún méjì tàbí kan tún gbàbẹ̀ sá lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ tán bá fi wọ́n sàhámọ́ lẹ́wọ̀n ẹ wo adúrú nǹkan ogun wọn ló sì kù ó kù nìbọn ró nínú ọkọ̀ àjàgbé yẹn o ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ tú o ó dá o ẹja wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọléeṣẹ́ ológun yìí gangan. Driver is in custody. Okay. I don't know anything. I beg you explain. Good afternoon. One Kaduna Road. We just intercepted this trailer. Look what was inside. Full load of AKs, magazines, and belts heading to bandits in the forest. Driver is in custody. Okay. I don't know anything. I beg you explain. Good afternoon. This is a cross section of the hunters with the local police community together, working hands in hand to make sure the community is safe for everybody. ẹ wo ní ìgbìyànjú àwọn ọmọ Yorùbá ń gbìyànjú o wọ́n kóra wọn síta àwọn ọdẹ àwọn ọlọ́pàá bíi méjì kan la rí láàrin wọn yẹn wọ́n náà ń tírèènì wọn pẹ̀lú ìbọn ṣakabula sàn tán fẹ́ lọ dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀mí rẹ̀ báńdíìtì àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́gbìmọ̀ asòfin ti gbégbèsè báyìí ẹ gbọ́nú ìròyìn lónìí níbi tí wọ́n ti ní ẹjọ́ tó tọ́ sí terrorist náà fẹ́ máa dá fún àwọn ajínigbé àti báńdíìtì ṣùgbọ́n kẹ́ tó wá sọ̀rọ̀ torí ẹ fẹ́ máa sọ wípé ẹ̀ka dúpẹ́ ká yìn wọ́n àyìn wọ́n o ṣùgbọ́n bí ìgbà tán fẹ́ lọ fi ẹ̀mí wọn wéwu ni o gómìnà yín lẹ̀ Yorùbá wọn tí ì ṣetán o wọ́n kàn ń pè pàdé irọ́ ni ẹ wá lọ wo arákùnrin tó ti ṣetán tá a mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ìkànnà àwọn gómìnà ilẹ̀ Yíbò ni tó ra àwọn drone jọ ẹ wo ìbọn tó rà fún àwọn forest guard tán ṣe ẹ̀dá alẹ́ wọ́n ṣe ń kọ́ wọn ní ẹ á sí ohun rẹ̀ òkè ní ìsìn ẹ gbọ́ bọ́ ṣe ń kọ́ wọn bó ó ra ìbọn gidi KPMG àbí kí náà pé eléyìí ó dàpọ̀ ju kíní lọ ó ju AK-47 lọ bó o làwọn bọ́n ṣe ní láísẹ̀nsì tí Àmọ̀tẹ́kùn ò sì ní láísẹ̀nsì double barrel Àmọ̀tẹ́kùn ń gbé kiri ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn ká tó gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu arábìnrin Arise TV. Governor Peter Mbah just equip them now with better weapons that will dismantle any kind of kidnapping. Any kind of kidnappers in Enugu State. The governor just launched some security drones, and now we're talking about better weapons. Look at machines. Cease your fire! Cease your fire! Cease your fire! I will tell you one thing today. If you hold it on, somebody with the GPMG on ambush, you get him down. Once you hold it firmly, the enemy is at the front or side, left or right. If you not over, you carry your date, that person will go down. This is not, you don't go school. Once you move, you move. Who's coming? Enugu State Forest Guards, and this is what Governor Peter Mbah is doing, equipping them. In fact, look at the weapon they have. This weapon will displace any kind of weapon. In the bush, they are here. Look at Anekunke Peter Mbah Mereme, Onemeko Ozo. So. We'll fire you. Well, the forest guards will be tasked to, with protecting the forest as well as environmental security across the state. This move solidifies Governor Peter Mbah's efforts to strengthen and professionalize forest security across the state. Dr. Abati, your thoughts quickly on this story. Very quickly. Congratulations to the Enugu State government. ẹ má bínú àyà ló ní pa máìkì mọ́ lẹ́nu ó ti sì sọ lẹ́ẹ̀kan àyà ló ní pa máìkì mọ́ lẹ́nu ẹ jẹ́ á sọ kò sí tó fẹ́ sọ tó fẹ́ make sense ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ lẹ́kìnní lórí ṣé ẹ rí àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá tán kóra àwọn jọpọ̀ tán láwọn fẹ́ mọ́ dáwọ́ $1 billion ìyẹn kọ̀ọ̀kan times 19 states wọ́n tí ní plan ru eléyìí o
ẹyọ kan stéètì kan nílẹ̀ Ìgbò ló gbé iṣẹ́ ìṣe o ló gbéṣẹ́ ìṣe o ibi tó ti wá rí láìsẹ̀ǹsì ẹ̀ bóyá kẹ́ ẹ rán àwọn gómìnà yín lẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ ní kán rí ibi torí wọ́n ní ìbọn iná lóòótọ́ wọ́n ní kì í ṣe gbogbo bó ṣe le tó náà bẹ́ẹ̀ ṣe rí o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọ̀daràn tó gbé AK-47 lọ́wọ́ wọ́n lè sọ fún àwọn tó gbé ilé ìdání pé ìbò náà máa yà sí mo sì rí pẹ́ lẹ́nu méjì ní mi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé dọ́wọ́ bá rẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ má fi wé eléyìí táwọn àmọ̀tẹ́kùn yín lò ṣé ẹ ti rí drone tó rà fún wọn drone yẹn náà sì ariwo rẹ̀ pọ̀ lóòótọ́ táà náà ti ẹ̀ fi ṣe yẹ̀yẹ́ lánàá àṣé drone gidi ni ẹ wò ó Sowore náà mọ̀ kí ẹ̀ ó ní drone tí ò lè ṣe ẹ jẹ́ káwọn gómìnà yín ti ẹ̀ gbé nǹkan kan sí ẹ jẹ́ ká bọ́ ọmọ bá gbélé ìgan dání tó bá wọ oko ẹ̀rù ò ní bà á ẹ wo àwọn tá a kọ́kọ́ fi hàn yín tán gbé sakabula dání yóò bá ẹni wọn ti dira àwọn eléyìí yóò dira àbí ẹ̀dá yóò tó àti. ó dáa ní báyẹn jẹ́ wá sáré dé kọ̀mùnì kan tó ń pè ní Ngala àti Kalabage community wọ́n ní àwọn irin tẹ́ ń wò nínú omi wọ́n náà ń sọ̀rọ̀ fún wọn o wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n ni o wọ́n ní wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn ní community òun náà ló wá di zoo láàárọ̀ oko yìí tó fi ń ṣèrànwọ́ mo sì mọ̀ pé bójú bá pa fírí bọ́ bá rí ìbọn gidi wọ́n náà ti rẹ́ran ọ̀gbẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ròyìn táwọn irin náà ń ṣe fún wọn o wọ́n wá ń pe ìjọba wọ́n ń pe àwọn iléeṣẹ́ ológun pé ẹ wá bá wọn mú àwọn irin o wọn ní Nàìjíríà bọ́lọ́hún sì kẹwàá tó a lè mójútó gbàtà àti ẹ̀ mójútó èèyàn láwọn àmójútó àwọn ẹranko tó wà nùgbò. You give me money, which money? Where money for parking? Work for you. Where money for parking? Okay, go give me. ẹ ń bí wípé ibo ló ti ṣẹlẹ̀ ibo ni yóò tún jẹ́ Èkó náà ni ṣé àti mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn dẹ́rẹ́bà wọ́n ń pariwo sí ìjọba létí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn aláṣẹ Tinker Island wọ́n náà fẹ́ kó lọ sí Warri ọ̀nà dàtàn ní kó lọ Warri ẹ wo ń tán fojú àwọn èèyàn ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú ìròyìn yẹn ká tó kú ń bẹ̀. You know, the SSA to His Excellency Hassan has been with us over time with NATO, and he's been in the operations at the port, so he is quite conversant with what transpires over there. No doubt about it, all those items you enumerated, the problems subsist, and we believe that if these problems are addressed, the issues raised will naturally go. I remember we had issues with even over there is an office of ease of governance, ease of operations. We had even meetings with the Shippers Council with a view to ensure there is free flow of vehicles in and out of the port, and also there is improved turnaround in terms of clearance of cargo or imports into the country through that corridor. But I must confess to you that the area before now used to be a bit more rowdy than before. There is an improvement, but we can do better. And you see, like Hassan enumerated, there are a lot of multiple checkpoints by non-state actors, a lot of favoritism also, even inefficient e-column system. So all those bottlenecks are probably the reasons why the NPA probably shift to other areas. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń gbọ́ wọn ní Èkó ò tiẹ̀ ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn onímọ́tò rárá o wọ́n ní wọn mójútó wọn wọ́n ní wọn tiẹ̀ wá bí ayé ò ṣe dẹrùn fún wọn wọ́n kàn ń gbowó lọ́wọ́ wọn ni lẹ́yìn ìgbà tán bá gbowó tán ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí náà ẹgbọ́ tó ní àwọn non-state actors àwọn agbèrò àwọn ọ̀rá ìṣà àwọn olè alọ́kólóhùn kígbe nígbà tí ó bá yẹ kéèyàn ti kúrò ní Èkó tó wá gbé nǹkan ní Àpápá tó jẹ́ wípé ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin ó sì wà lójú títì náà làwọn ọ̀rá ìṣà ti ń ká wọn mọ́ bọ́n lu ọjọ́ mẹ́ta ń bẹ̀ òru mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà máa fi pẹ̀jẹ̀gbọ̀n. ní báyìí ẹja fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ ti Two-Face mọ́mì rẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu mọ́mì náà fẹ́ sọ nípa mommy's boy. I'm calling on all mothers in Nigeria to help me beg her to release
to free my son. My son is going through a divorce process, and he's clearly not in his right senses now. I know my son. This is not him. Please, Natasha, the bead you put on his hand and on his neck, remove them and free him. She controls his phone. When people try to collaborate with him, he used Odumodu block and Spyro. She restricted Spyro. He was supposed to do a music collabo with Odumodu block. She told him, I don't know his name, sorry. I don't. Ó dá o, àwọn èèyàn ní ìyá rẹ̀ ò serious tó o pẹ̀lú bó tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn ó fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ pé ọmọ ológo lẹ́yìn tó jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ yín ló wá jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn ló fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ náà pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ àkọ́kọ́ bó o ṣe náà rí nígbà tó ṣe wedding eléyìí sí òun yín lọ bẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n ń pariwo báyìí àwọn kan ní kan fi Natasha alẹ́ o kì í ṣe Natasha sínétọ̀ o bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Edo lòun náà ní Edo State àwọn Edo sì ti pè ilé-ìgbìmọ̀ asòfin State of Assembly wọn bẹ̀ wọ́n ti sọ́mọ̀nù Natasha náà wípé ṣèṣe Natasha ẹ̀ wúrú àbí ẹ̀ wúrú nìjẹ́ ẹ sádàrí jì mí wọn mọ̀ o wọ́n ti sọ́mọ̀nù náà wípé kí ló dé kó wá ariwo ti pọ̀jù lórí ẹ̀ kó wá sọ tẹnu rẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló kan ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àti family affairs ẹni ẹlẹ́ni. This precious house with cerebral members and highly educated members has been dragged along for too long by our colleague, Honorable Natasha Rose. For the past 1 week, she has been, let me use the word, trending negative on social media and the televisions. We frown against it and will not take it. On that note, Honorable Natasha Rose should appear before the ethics committee, the ethics and committee, to let us know why she's dragging the house into the mud. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kàn fi Natasha lẹ̀ wọ́n ní títún fèsì mọ́ jẹ náà ló yó wọ́n lòun náà ti ṣe dáadáa fáwọn obìnrin wọ́n lẹ́sàn ní ké obìnrin sì mẹ̀sán gbà ẹ̀ ń bá kó sọ́wọ́ obìnrin sọ́rí kèsì ni o wọ́n ní Natasha ń dá sẹ̀ríà fún ni wọ́n ní tíṣà rẹ̀ ni tíṣà mo dé mo fẹ́ lọ wá nǹkan jẹ kó jẹ́ kí tún fèsì rẹ̀ wá nǹkan jẹ o tún fèsì ti há. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tún fèsì kàn dàbí ọ̀rọ̀ òwe Yorùbá tó ní ọmọ tá a bá kọ́ ni ó gbélé tá a kọ́ tà. Ẹ wò tún fèsì oúnjẹ bí ẹni wípé wọn bá wí ńlé wọ́n ti fa Ayọ̀ bàjẹ́ ọmọ Ayọ̀ ni ọmọ Ayọ̀ sójoojú àwọn kan ní àfilẹ̀ wọn náà ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí mọ́mọ́ rẹ̀ ò kọ́ ńlé ni o wọ́n lòun náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn obìnrin wá dé UK òun galẹ̀ òun gúnlẹ̀ galegale ó ní celebrity ni ọ́ olórin ni ó ti gbàgbé wípé ìkànnì àwọn former deputy senator yín Ìkúèrè Mẹ́dù àbí kí ni jẹ́ ìmọ̀ ń sẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ UK ò mọ̀ gbàgbé rẹ̀ náà wọ́n mọ̀ gbàgbó. Ó dá o ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ọmọ Nàìjíríà pé ẹ ràn lọ́wọ́ lórí ọmọ òun tán jí gbé o. My son dey among the 3 boys wey dey kidnap and they demand for 30 million. Abeg, I come beg una help me. I no know where I wan get that kind money from. And they beg every good Nigerian una come give me assistance. 30 million I dey request. I use God take beg every. Àbí ṣé báwọn èèyàn ṣe mọ jáde wá mọ tọrọ owó ransom rèé torí ó ti wá sú èmi gan báyìí tẹ́ bá mọ iye àwọn ẹni tí mo ti rí inú ọ̀sẹ̀ yìí tán wá ń bẹ̀bẹ̀ fowó ransom sáà nìkan máa wo ọmọ wọn ràn ní ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó sì fẹ́ẹ̀lì wọn òun náà ni the new minister ti dé ní ìsìn tán sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pé èèyàn kankan gba ransom mọ́ o ibo láwọn àdá inú odò wò ládọ̀rùn lẹ́ ilé ìsìn báyìí ó dáa ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn nú àkójọpọ̀ ìròyìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àyá ní kẹ́ ẹ mọ́ retí òun ó lóun ní ìròyìn ayọ̀ fún yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o níbi tí ìkànnù àwọn congressman ní USA ti ń gbègbèsẹ̀ wípé kí wọ́n proscribe Sokoto caliphate pé ẹni tí wọ́n ń pè ń sọ̀tá ìyẹn pé ojú terrorist náà fi ń wò mọ́ ni ó dùn mọ́ mi àyà. Pastor say make I come paint in house. I use my money buy paint, go paint pastor house. As I finish painting pastor's house, I go meet my pastor to pay me my money. Pastor say my reward dey for heaven. I call Pastor Emma. Now heaven I paint on her house. But that Jackie, they laugh me.
ó tí mọ nǹkan kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àjẹmọ́nú pásítọ̀ yín ni abẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan pásítọ̀ ní èrè rẹ̀ ń dúró dè lọ́rùn tó bá sì fún pásítọ̀ ń gift yìí mọ̀ ọ́n gbà o in fact pẹ̀lú bó ṣe rè bá kúnlé nǹkan tó bá tún mówó lọ pé kí pásítọ̀ tún ṣàdúrà fóun pásítọ̀ ni ó tún gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn pásítọ̀ ìgbàlódé àti ẹ̀gbọ́n táwọn pásítọ̀ ayé àtijọ́ àwọn bàbá dáadáa àwọn gan owó ò ràn mọ́ wọn lójú bó ṣe wà ń líkì ló wà ń gbàǹjà pẹ̀lẹ́ lákò lábo bó ṣe wà nù ẹ̀sìn oníjihadis náà làwa náà ní tiwa owó ló ràn mọ́ àwọn pásítọ̀ tí a lójú wọn ì sí ìran tó ọmọ ìjọ wọn tí nǹkan bá ṣe hàn irọ́ ò lè ọmọ ìjọ ò lè gbéràn lọ́wọ́ wa ọmọ ìjọ tí ò bá ti lè wá ṣe pásítọ̀ ń favour kó jókòó jẹ́ kó mọ̀ jókòó sẹ́yìn lọ́hùn. ìjọba sẹ́yìn kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ṣe ẹgbẹ́ bẹ̀sẹ̀ àní gbogbo àná gbogbo àná bá ní bẹ́ẹ̀ ń pariwo báyìí ìyẹn lè wá sókè fún wa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́run kúra bí mo ti kúrò láti odò ọ̀gbà nílé wa ní tí mo ti wá sí ojú wọ́ọ̀dù mo lè ti dójú wọ́ọ̀dù mo bẹ̀ ní bóyá wọnú ilé wọnú ọkọ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo bẹ̀ nínú mi ni mo bẹ̀ ní kí n wọnú ọkọ̀ ni mo tẹ̀sí wọnú ọkọ̀ ni àwọn tí mo tẹ̀ bá nú ọkọ̀ ni kò lè sí pẹ̀lú mo bá ń kọ̀tà pẹ̀lú wọn wọ́n sì gbé wa láti ojú wọ́ọ̀dù yẹn wọ́n gbé wa lọ sí iwájú ilé ìjọba báyìí wọ́n dúró sínú. bàbá náà tó sọ̀rọ̀ ó láwọn wòlíì ọ̀gá o wọ́n kó èèyàn mọ́ wèrè èèyàn gidi mọ́ wèrè nàìjíríà ẹ já wá dọ́dọ̀ ìkànnù àwọn fúlàní èèyàn kan ní fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ó wá lò ní àmọ̀ràn fún olódòdẹ. We are afraid of you people. Yeah. Now, we are very, very much afraid of you people. Yeah. In this situation now that you see that many Hausas, now not like you, Yeah. you in this environment now, we know you very well. Yeah. We know if anything happens here, we know where to come and meet you. Yeah. But all these people that are coming, that you people are inviting to come and join people, Yeah. destroying people's farm, Yeah. is it a good thing for this country? Thank you for that question. But for my God, I have religion. I am a Muslim. Okay. No any Fulani man we can call from another place to come and join us so that we will destroy where we are living. Okay. We are not doing that. Okay. But everybody know that. Okay, let me talk my own now. I'm in the FCT. Are you getting me? I'm with So you. they bomb me here. Yes. I In grew Abuja? here. Yes, I Okay. grew here. Okay. I can speak with Bagi from A to Z. Okay. I school with them. So how manage? I will go get another human being from another outside. country to come and join me. Okay. To me, make problem where I'm living. Is it possible? It's not possible. It's not good. Eh? It's not good. If I use that way, where will be the difference between me and the animals? Are you serious? I'm telling you, So no differences. No differences. It's good that me make I join them. They use grass. Okay. I have children, and all of them they are going to school. The whole people who they with me, where they follow my cow, they are workers. They are working for you. They are working for me. Okay. And the most of things where you people have, let's say land building, I have it too. But Okay. it's not my way that make I You just come buy and motor. sit- yes, they drive. No be wetin I study in my life. ẹ wo kò ṣe bá a ṣe ṣe bolo tí ò ní rún gbẹ kò sí bó ṣe sọ̀rọ̀ tó dáa tó english ẹnu ẹ̀gan ò fẹ́ẹ̀ jọ ti kínní mo fẹ́ lè sọ pé ṣé fúlàní ní sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ wo wọ́n ti mọ̀ wípé omi ti pọ̀jọ́ ka wọn lọ wọ́n ti mọ̀ pọ̀wọ́ ti ń dun àwọn tẹ́ ẹ bá gbọ́n tí àwọn mìíye tí àlà wọn sọ àwọn ẹgbẹ́ adarandaran wọ́n tún ti jáde pẹ̀lú propaganda mi ẹ jẹ́ akúkú fìpàdé sínú àkójọpọ̀ ròyìn ká mọ̀ wulẹ̀ kí mọ́ ròyìn lẹ́jọ́ nínú Abala Lerefe. ó dá ẹja tẹ̀wájú o kékeré náà ló kù nínú Abala Lerefe ẹ gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ opay ẹgbọ́n sọ ti kó gbá wọlé ni àbí kí ni mò ń gbọ́ tí ọ̀sí ọ̀mọlẹ̀ ń sọ yìí ó ní wọ́n fẹ́ wọnú àkáǹtì òun àwọn kan sóò náà lákáǹtì pẹ̀lú opay ni àbó náà ti ń gbowó gbọ́múlé láǹtà a lè sọ ó ní àwọn fraudsters ó náà fẹ́ wọnú àkáǹtì òun wọ́n fẹ́ gbà òun mo ní àwọn àgbà yahoo ṣùgbàǹgbà wọ́n bá lè gbà ọmú ó dà ẹ̀yin náà kí náà. I believe we should all support this bill and even go into details to ensure that all possible loopholes are blocked. Because when they hacked into my account, I found that all the institutions used at this OPay, MoneyPoint, etc., none of the registered banks were used. And when I asked, I'm told that's it. They don't have a branch in Abuja. They don't employ labor. They bear no social responsibility. So I think in addition to all those insurances, all these loopholes will be blocked. For example, I know all the directors of First Bank, of Access Bank, of Zenith Bank. I don't know the directors of OPay. I don't know the directors of MoneyPoint. These are visible players in our economy, play such an important role. And the day they go under, the political authority will be left with the burden
of providing for. ó dáwọ́ ẹja wá fílẹ̀ ìkáfi káàdì Abala Lerefe ńlẹ̀ o ohun táwọn mọ̀mọ́ wa máa ń ṣe láyé àtijọ́ àwọn kan sì ń ṣe o ẹgbẹ́ obìnrin mélòó ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹgbọ́n ṣé ó sì lè ṣẹlẹ̀ láyé òde sí ẹ̀yin ọkùnrin náà ṣé ẹ lè gbà kan mọ́ ọ̀gá ó sì strange lójú mi. Mi gbọ́ yín tí o lálẹ́ balẹ̀ ṣe lẹ́tọ̀ yìí bá ẹ tún gbóúnjẹ fún dádì mi ẹ tún kúnlẹ̀ dádì mi. Akúnlẹ̀ tó bá yẹ kó mi náà gbé fún yín náà wọ́n á tún kúnlẹ̀ omi tá a fi fọwọ́ ẹ kò tí sí bí ṣé o tó bá fẹ́ gbé ní ti fún yín wọ́n á kúnlẹ̀. ó rẹ̀ jẹ́ sáré fi ọ̀rọ̀ ìkọ́gbọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ayé ti di ayé òde òní ó ti di ayé civilization ṣùgbọ́n àwa náà dé bá díẹ̀ kínkínní pẹ̀lú àwọn òbí wa bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ààrí wọn kan máa fẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ tààràtààrà ṣùgbọ́n wọ́n máa ń tẹ̀ wọ́n sì máa ń bọ̀wọ̀ fún ọkọ wọn ẹgbọ́n sírú ẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ àti wípé wọ́n gbómi wá mọ̀mọ́ kúnlẹ̀ wọ́n gbóúnjẹ wá mọ̀mọ́ kúnlẹ̀ omi ìsanwó wọ́n bá tún fẹ́ palẹ̀ mọ́ wọ́n tún kúnlẹ̀ ẹgbọ́n ṣe tó sì lè àwọn kan ní wọ́n mú mọ̀mọ́ lẹ́rú ni ẹ̀tún wò ẹgbọ́n ṣé ẹrú ni ká pè é ṣé ìbọ̀wọ̀ náà ló tó yìí ṣé bí bó ṣe yẹ kó wà gan-an rè àbáwá lápá ìlànà dà ọmọ wọn rèé tó gbé mọ̀mọ́ rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ta rèé mọ́ kúnlẹ̀ fọkọ rẹ̀ ojú ẹ̀ fitifiti kó rèé kẹ́kọ̀ọ́. Would you, Jora Musa, I hope you would know the difference between your office now as a minister and your previous office as a defense chief of defense staff. If he doesn't know, you can go and teach him. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ máa ò gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ó yá ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa deliberately ni ó tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ orin tá a fi wọlé lónìí rèé torí ìròyìn tòní síríọ̀sì gbàgbós lọ́tún lọ́sí ẹmọ́bìnrin ogun ẹ̀yàn olólùfẹ́ wa torí mo rí pé ọmọ mi kan ń jowú ìyàwó mi bá mi náà ń jowú wọn ní mi ò dárúkọ àwọn nú orin àná ẹ̀ẹ́dẹ́ ọjọ́ kan la sì fi kọrin ọjọ́ pọ̀ tá a fi kọrin ẹ̀mọ́ wọrí ṣùgbọ́n ẹgbò gbogbo àwọn tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì táìmù tí mo kọrin ẹ má bínú gbogbo yín ni mo nífẹ̀ẹ́ you know I love you you know it ó dáa mú kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tí o ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ tá ti ń bájọ́ àjẹun tá ti jọ ń kọ́ ọmọ olùbọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n la dálẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni òwe Yorùbá kan sọ wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ o tàgbàlagbà náà ò wọ́ kèrègbè ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àjọ nílò ara wa ní ìbá ròyìn náà ni ìbá gbọ́n wọn débẹ̀ ìbá yànnàná ìbá Sanawole ìbá kà síwájú èmi náà ní ìbá àyàpè ìbá àfi pàkà ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàmú rìn ò ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ dùgbọ́n ni ọmọ lúgọ yọmọ rìn kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tó o bá ti wá kófìrí ẹni tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ ìwọ náà jọ mọ́nà tán fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ o bá àdúgbò torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ mọ́nà tán ibẹ̀ ní oore gbalé sí kò síbi tí ò sí kì í ṣe Ìbàdàn nìkan ni mọ́nà tán wà o lórí ètò tí wà ń bí yìí o Ìbàdàn lọ́ríjínà mọ́nà tán wà ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ ọkàn àyà rẹ rèé gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà o mọ́nà tán fẹ́ni tí ò bá náà tán fún ọ o kọ̀ǹdíṣàn kan tó wà ń bẹ̀ nù èmi náà ń pè ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì ànàlẹ̀ jẹ́lì ní àwọn òtanu àbùkù báyàn kankan o bẹ́ẹ̀ náà lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada níbi táyà ti ń parada ti ń di ọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ òpékè ọkọ̀ àwọn sweet 16 gbogbo àwọn ìyàwó mi ẹlẹ́yà ti dá gòbí ilẹ̀ ẹlẹ́yà ó dá mo ti mẹ́ntì ń wò fún lẹ́lẹ́yà báyìí báà mi tí mo fún 1 bread báàmì Emmanuel ni ẹlẹ́hà ó rè ṣe 15 days lọ́dọ̀ ó dín náà tó ń bọ̀ kí n tó
tó ẹ̀kọ́ mẹ́lẹ́ ẹ ṣeun sọ yọ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́ àmúdúpẹ́ o mo rí stika sọ̀wédowó tẹ́lẹ̀ àtàn ránṣẹ́ sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sáà ń wojú rere mi kí n lè dá yín padà lé ẹ̀kọ́ ẹ̀gbọ́n gbádùn bẹ̀rùnà bá mi Adésínà tọ́jú yín bá mi Oríọlá sì ti sọ wọ́n lé mi mo lóyún ó dá o nínú ìròyìn tó ní alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ́ ògbélé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàbí ẹyin tẹ́ egun fi sọ o ẹjọ́ ọmọ wọnú ìròyìn lọ ìròyìn tó ní serious gan gbàásùgbò sọ́tún lọ́sì gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wọ́n sì gbé yín dé bọ́sọ̀ òfò bẹ̀ wọ́n ò ní gbé yín kọjá abẹ́ o ó lẹ́ ẹjẹ́ àkà síwájú mọ́ mi mọ̀mọ́ lújẹsà alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ́ àná ni orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà gbèrò tó sì sọ wípé àwọn ìṣèlérí kan mọ́ múlẹ̀rìṣẹ́ àwọn fẹ́ báànù àwọn tán lọ́wọ́ nínú genocide persecution of Christians ní Nàìjíríà bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé àwọn aláìmọye ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ náà ń fò kiri àsòtún lọ TVC lánàá yẹn Bọ́lá ládùúrú rọ́ tó lè gbé fún wọn bẹ̀tàn tó pè lónírọ́ ní channels ó tún lọ TVC ńgbà tá a tún fi jí láàárọ̀ yìí ó tún ti lọ àrá ìsìpadà èmi ò gbé o n ò gbé torí the same thing nírè rí pàkéjì fún wọn the same thing nírè sọ́ńbẹ̀ ilé tí mo wá fẹ́ mẹ́nu bá náà ni ìjọba Nàìjíríà ti wá dáhùn lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé pé àwọn fẹ́ bánu wọn kí ni ìjọba Nàìjíríà náà ń sọ ọ́n náà wọ́n ń tàbí ọbẹ̀ ọ̀ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá náà bá wọn USA padà ni àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àádọ́dọ̀ Christopher Musa general tí wọ́n ṣẹ̀ fún lóyè tán ṣẹ̀ confam nílé ìgbìmọ̀ asòfin lánàá wípé ni the new minister for defence ibẹ̀ náà láti wá ràn náà tán lójú korokoro mo ní ẹ̀gbọ́n yóò fẹ́ rẹ́rìn lọ́tẹ̀ yìí inú aṣọ ara náà wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ojú wọn fẹ́ le ju ìgbà tán wà nù aṣọ ogun lọ wọ́n láwọn ò ní mú kékeré wọ́n ní ẹ pa anybody tẹ́ bá ti kófìrí wípé ọ̀daràn ni wọ́n ní kò sí ààyè negotiation mọ́ wọ́n ní àwọn wà friendly nínú aṣọ ogun ṣùgbọ́n nínú aṣọ ara tẹ́ ń wò yìí wọ́n ní once a military is forever a military o soldier go soldier come the barrack remain the same ni o wọ́n ní bọ́n ṣe wà yìí wọ́n náà gbòòrò wá ní o gbogbo àṣìṣe tó hàn ṣe nígbà tó wà nù aṣọ ológun fẹ́ fi aṣọ civilian aṣọ alágbádá fẹ́ fi tún ṣe àbọ̀ àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ àwọn mìíràn tí a là náà o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé olórí wọn tó wá lọ́jọ́ sí bóyá kò sọ̀rọ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn náà bá tún rán secretary general àwọn jáde tẹ́ bá gbọ́n tí yẹn sọ mo kọ́kọ́ fẹ́ fojú fò àyà ní kí n mọ́ fojú fò. ó ní propaganda ní àwa kìrìsìtẹ́nì ń lò pàápàá jùlọ ó dárúkọ bíṣọ̀bù kan ó nítorí ká lè rí owó gbà kí kìrìsìtẹ́nì wọ́n mọ̀ pé ó ní owó ìrànwọ́ kan tí Amẹ́ríkà máa fún wọn pọ̀wọ́ wọn ní sì máa bọ́ sí pé ṣùgbọ́n látìgbà tí Trump ti débẹ̀ tó ti dá owó ìrànwọ́ yẹn dúró wọn láti gbà yẹn ni wọ́n ti ń pariwo genocide pé kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ genocide pọ́n jọmọ́ra àwọn ni mo ní translation tẹ́ tún fẹ́ gbé wá rèé ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni àyà ti ní ẹja sọdínú àkójọpọ̀ ròyìn pé yóò sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀gá mi ṣe ti gbọ́ mo ní kí ló dé tó kọ́ nù ròyìn tó ń bí mi pé ṣé mo ti gbọ́ ó ní ẹ mọ́ bínú òun rántí kọ́ ni mo ní kí ló dé ó ní ṣé mo mọ̀ wípé ìjọba Amẹ́ríkà àwọn congressmen wọ́n ní wọ́n ń propose wípé wọ́n fẹ́ sọ Sokoto caliphate wọ́n fẹ́ pè lóko wọ́n fẹ́ ṣe ìsọmọ lórúkọ fún mo ní àsánsẹ́ ẹ̀bí Sokoto caliphate ni ó ní wọ́n fẹ́ proscribe wọn as terrorist group mo ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ìgbésẹ̀ wo náà fẹ́ gbé bóòlù ṣe jẹ́ ó ní ọ̀gá mi alábòsí ni irú àbòsí ìdùn mọ́ mi àyà àjọṣe ni àtàwọn olólùfẹ́ wa nù àkójọpọ̀ ròyìn bá bá ti wá pò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Momodu ni níbi tán náà ti sọ wípé those who should lose their police escort are politicians in Abuja not the ordinary man. Bọ̀dà Délé tún pariwo lé àwọn ọlọ́pàá lórí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni àwa yà ń lè gbìmọ̀ aṣòfin ibi tí àpapọ̀ náà ti ń ranjú wípé òun fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹni tí ó pàṣẹ nù iléeṣẹ́ ológun wípé kán withdraw àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán fi jí àwọn ọmọ tán jí gbé ń kẹ́bì ó ní kì í sọ̀rọ̀ kékeré o kẹ mọ́ rò pé àwọn ò mú ní kékeré o àwọn ò ní fọwọ́ gbẹ̀ntú ẹ̀lẹ́mú òun ló ti ẹ̀dá gbòòrò yìí tò ní ó wáyé kébù gan àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa tí àfikún bá wà ẹ mọ̀ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja tẹ̀síwájú ní báyìí ẹja ya píkítọ̀ wa mo ti láàánú pẹ́ẹ́nú ròyìn tòní torí a fẹ́ gba time lórí èsì tí ìjọba Nàìjíríà fún USA lórí visa ban restriction
àti ìmọ̀ràn èròǹgbà àmúkiní yẹn bọ̀ wá fún yín à ń yọ díẹ̀díẹ̀ ní àwọn rally níbi tí àwọn congressmen tán fi sọ wípé ìgbésẹ̀ àwọn ará ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé tán fẹ́ propose ní wípé kán sọ Sokoto caliphate. Kò dùn mọ́ yín ẹ ti ń jó mọ́ mi ẹni sùúrù ẹjọ́ ranyin má tako tó orí ebè àbúrí ẹjọ́ ranyin ẹ ti jó lọ wọ́n náà fẹ́ proscribe wọn tí yín bá yín á mọ àwọn ìyè kan wọ́n lẹ̀ Yorùbá á dárúkọ wọn fún yóò dùn mọ́ ẹjẹ́ àyà fọ́tò ayọ̀ wa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe Olóòṣà ẹ ṣe wẹ̀dẹ̀ àfi pákà ẹ̀rọ̀bìnrin àpẹ́ nínú fọ́tò òní. ẹ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìyàwó Mohbad níbi tí òun náà ti já wa sí wípé bó ṣe ń lọ ní àtòun rèé o lórí ọ̀rọ̀ DNA tí bàbá ṣe fídíò láìpẹ́ yìí òun náà ṣe press release only this is to brief the public on the latest development regarding the DNA proceedings initiated by Mr. Joseph Aloba himself and the continued attempts to delay and manipulate a process he voluntarily brought before the court. All the hearings of December 2, 2025, Mr. Aloba appearing this time with yet another new counsel, Oladayo Ogun, introduced a fresh application seeking to compel the court to use two specific foreign hospitals personally selected by his own team for the DNA analysis. His counsel argued rather conveniently that these were the only hospitals capable of producing an accurate and reliable result. On the counsel to Mrs. Omowumi Aloba S.A. Salaudeen reminded the Honorable Court of the actual history of this matter. It was Mr. Aloba who initiated the DNA application. It was Mr. Aloba who agreed to the initial consent judgment which came about as a result of the application that he brought to court. It was Mr. Aloba who applied for a second time that the DNA should be taken abroad, a request the court granted. And now, after securing permission to take the test abroad, it is again Mr. Aloba who is attempting to dictate the exact hospitals to be used, choosing facilities known to him, thereby attempting to influence and control a process that should remain neutral by asking the court to verify its order. The court saw through this pattern of shifting position, repeated delays, and constant change of legal strategy. The Honorable Magistrate, after listening to the argument and objection raised by S.A. Salaudeen to the counsel, Wumi found merit in the same holding firm that ilé ìní agbára o. Bẹ́ẹ̀ ló wá sọ ó ní once it became clear that his request is unpicked when the hospital would not be entertained, counsel to Mr. Aloba then withdrew the application in open court, which was eventually struck out. Something to strike out by. The court also reaffirmed that payment for the DNA testing remains the responsibility of the applicant since this is his application. This is yet again the third ruling the court is giving at the instance of Mr. Aloba. The court will designate the approved hospitals without interference from either party. All parties must make themselves available for the process when contacted. All parties submitted their contact information as directed. The case has been adjourned to February 3, 2026. Mrs. Wumi and her legal team remain committed. Ṣé rí gbogbo ọgbọ́n tó ń dá yìí? Ó dà pé nǹkan wọ́rí gbogbo wọn. Ẹjẹ́ àpá ọ̀rọ̀ wọn tí ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n náà tún ti sún ẹjọ́ sí February 2026. Ṣé rí pé nǹkan wọ́rí gbogbo ẹbí wọn? Wọ́n kàn mọ́ fẹ́ máa fi ọmọ ìtàfàlà ni. Kí náà ń rí nǹkan gbà ń di ẹ̀ ni? Ṣé rí nǹkan jẹ nídìí ẹ̀ ni? Àyá kí ló sọ? Àyá ní í ṣe bí Alọ́ba ló fẹ́ sanwó kínní. Kan jẹ́ kan mú hospital pé tó bá mú hospital sómi pé ó fẹ́ lọ gbàbọ̀dé ńbẹ̀ ni. Mo ní kan jẹ́ kó ní kálukú mú hospital tiẹ̀ náà kí Wùmí náà sanwó àbí gbogbo wọn ló jọ wúlò fún kó náà lè mú hospital tiẹ̀ kan jọ ṣe ní hospital tí bóyá méjì náà fẹ́ lò kí Alọ́ba mú kan kí Wùmí mú kan èwo ní gbogbo rádaràdà tí gbogbo wọn ń ṣe iná. Ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ wọn méjèèjì wọn serious excuse náà méjèèjì ń wá torí eléyìí tó ti yá sáré fi síta wípé Mr. Aloba ni gbogbo yín ni gbogbo yín pátápátá lẹ́jọ́ ní lọ́wọ́ ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdó ẹni tá a ti gbọ́ pé wọ́n tún ti rìlíìsì àwọn orúkọ míì fún ambassador o èyí tán rìlíìsì wọn ti confam wọn o
tí wọ́n tún ti fi orúkọ mi ránṣẹ́ ibas tán rán lọ ṣiṣẹ́ ní Rivers State ó wà lára wọn o mo ní ó ga o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún rán ilé ìgbìmọ̀ asòfin létí pé kánjọ́ kan tètè tọwọ́ bọ orúkọ tán fi ránṣẹ́ sí wọn. Mo ní ìyẹn ti bọ̀dá Fani Káyọ̀dé wà ń bẹ̀ àti ọmọ kiri. Mo ní ó jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ pẹ́yìn dà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ wọn lórí ti ọ̀rọ̀ ọmọ kiri. Bẹ́ẹ̀ náà níbi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ní Ọ̀gbẹ́ni Buhala náà ti ní tẹ́ ẹ̀ bá ti ẹgbèrò òyìn sẹ́ẹ̀ ní ìgbélé. Mo ní kí ló fẹ́ sọ ó ní 70% gbogbo àwọn táwọn ń bá rí lódò rẹ̀ ṣiṣẹ́ pé gbogbo àwọn làwọn ti fìgbà kan sọ̀rọ̀ lòdì sí ààrẹ olódò dẹ̀rí 70%. Mo ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní ó dáa yóò tó yín ti ẹbí tẹ́ bá líìdì olódò dẹ̀dẹ̀ yóò sojú gbogbo wa. Ẹjá wa kún bẹ́ẹ̀ o, ẹjá wa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé o torí àní pẹ́nu abala ti Sanawole rárá. Ẹjẹ́ á yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí níbi tán ti ganu sí máìkì wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí àrùn tí múròyìn kan wá nínú abala àkórí ìròyìn àjùmọ̀ nínú bọ́dí ìròyìn nítorí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ibi tí wọ́n ti declare tán ti ṣòfin tán ti declare wípé láti àkó ìlọ ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ bandit àti ajínigbé pé dìsẹ́mẹ̀sẹ̀ kan náà máa kà sí àwọn àtàwọn terrorist lọ́rùn àfún ìròyìn yẹn a mọ̀ bí procession yẹn ṣe lọ bí session yẹn ṣe lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n àwọn Haúsá náà sọ nǹkan kan àjọ wo ń tán sọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn nìyẹn ṣùgbọ́n nínú abala ti Sanawole ẹjẹ́ amẹ́lẹ̀ ìmọ̀ ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn bandit wọ́n fẹ́ bùn wá ní nǹkan kan gbọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu. We have spoken volumes about the true definition of the terrorists that the Nigerian state mollycoddle and call bandits. They control local governments. They are collecting taxes. There are Nigerians burying their loved ones today because the Nigerian state has failed in its most basic duty of protecting them. You can call it any name you care to call it. The person's being in Katsina, you can't call that genocide. Those are fellow Fulanis and Muslims too. But right now, today, as we're speaking, somebody else, another branch of the madness that has been licensed and tolerated by the Nigerian state, is somebody because they are Christians and because they are non-Muslims, because they own their land that these other persons are coveting, they are killing those persons and taking over their land, and the Nigerian state is stood by, complicit. Entire communities, villages, despoiled and resettled, and the Nigerian state stands by. That is the one that is genocide. It exists side by side with the terrorism of the one that we call bandits. It exists side by side with the terrorism of the one that is the mineral bandits, those ones who will chase people off their land because some persons who have legal mining licenses require the services of bandits to access mineral rights that have been given in spite of the existing historical rights of the owners of the land. This is the reality. So even talking about save our soul, it is because the persons who should be saving the Nigerian have become complicit in the ruination of the Nigerian. Our government is complicit in the evil that has overtaken this land. So I am saying save our soul, and this is to anyone who still cares about humanity. Don't wait until you are seeing scenes from our cities of slaughter, because it is coming. That is the reality. All that is standing between us and wholesale slaughter is the illusion of a state that has already failed or is rapidly failing. There have been a couple of observations that people have raised. When young men and women are kidnapped, state governors and other stakeholders are panicking, people are responding differently. For example, we have seen reports of armed terrorists coming out of the bush and negotiating with a subnational government. And people are like, how can we negotiate? And on the floor of this Senate, many distinguished senators remind us that people know where these terrorists are. They know their roots. And in any case, if they didn't know them, how do they negotiate with them? Because once the armed forces is demystified, there is no state. It is the power of the state. It possesses the monopoly to use instruments of violence to liquidate anyone who threatens the existence of the state. So for many people, they can't understand why the state or anybody purporting to represent the state will negotiate with bandits. They come to the city, and then after negotiations, they go back. There are other stories that one cannot verify about people wearing uniforms or people they have killed, and so on and so forth.
Like has been said, I don't think any one of us here has any iota of doubt. If anything, I have been congratulating many people who come to me that yes, for several reasons, your appointment is a bold statement, even to enemies of Nigeria outside Nigeria, who sought to polarize our country along religious lines. Your appointment has shut their mouth down. So, in all respect, I'm pleased, I'm happy, my confidence is reinforced. But sir, I need you to change your statement that we shall win. Number two, whether or not it makes sense for the state or sub-nationals to negotiate with terrorists, carrying weapons into the city, and then going back, as we see, these are reported from time to time, and we have seen governors saying after successful negotiations, they have achieved something. We just need some assurance from you. I think that is all. Your competence is not in doubt. The president's capacity to identify competent hands has never been in doubt. I asked somebody here, have we ever condemned any? I think you are yet another addition to President Bola Ahmed Tinubu's determination to put not round peg, square peg in a square hole. That is what we represent. But I don't need some assurance to tell my children they don't have to worry. We have a new sheriff in town. Thank you very much, sir. Àyà ni ọ̀gá mi. Ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ yìí, ó ń jọ bí ẹni pé Gumi náà ń bá wí, mo ní Gumi ni. Mo ní Gumi àti gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ ilé Haúsá tí wọ́n negotiate ni. No more negotiation lọ́gá. Defence minister tuntun ló sọ báyìí o, ẹ jẹ́ wá gbàdúrà tí Gumi ń ṣe o. Ó ń jọ bí ẹni pé ó ti fẹ́ mọ yí òun padà. Ó ń gbàdúrà lákọlákọ lórí Facebook rẹ̀ ló bá ní káwọn èèyàn máa sàmì, ẹ jẹ́ á gbọ́ àdúrà tó ṣe káwá gbọ́n táwọn èèyàn fi dán lóhùn. Ó ní whosoever initiated or is behind this insecurity and ìtàjẹ̀sílẹ̀ in Nigeria, whether foreign or citizen, or has any benefit, material or otherwise, or is even happy that people are being paid or willingly did nothing to stop it, may by your divine power be exposed and your anger poured upon them and punished. Pé kó fìyà jẹ wọ́n, Allah ló gbàdúrà sí, àbí kò tiẹ̀ dárúkọ Allah ń bẹ o, pé àwọn tó ń pa innocent people àwọn èèyàn bá ń dá lóhùn, ẹ jẹ́ á wo ara àdáhùn táwọn èèyàn fún, torí ó ń fagídí mọ́ àwọn èèyàn pé ká máa sàmì. Arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Endless Joe, ó mọ̀ dá arákùnrin yẹn náà, ó mọ̀ dá lóhùn. Ó ní yes, I agree with this your prayer. Anyone who in one way or the other trying to speak or have spoken in favor of the enemies of Nigeria, also known as bandits, will not see the end of this year. Pé gbogbo àwọn tó bá ti ṣe agbẹnusọ tán ti negotiate on behalf of bandits pé wọ́n ní rí òpin ọdún, ní Gumi bá dá lóhùn. Ó ní àmì to all the enemies of Nigeria, bandits included. Okay, say amen to my prayer too. Àwọn èèyàn bá ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ torí àdúrà tí arákùnrin yẹn fi dá lóhùn yóò bá Gumi, ó ti sàmì sí pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń gbèsè bandit lẹ́yìn bóyá kò ń gbóyìnbó kò ká dáadáa. Ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ, àṣejà mi ti bẹ́lẹ̀ láyà bá pè mí pé ọ̀gá mi ẹ wá gbé borùn. Mo ní mò ń kàròyìn lọ́wọ́, àyà ní ẹ pé gbogbo àwọn èèyàn tẹ́jọ́ ń kálẹ̀ ń kàròyìn fún ẹnìkan náà máa bọ ìròyìn wà ń bí ẹ wá gbé borùn gbé fìlà mo láàyà kí ló ń ṣẹlẹ̀, ìwọ gan ti fẹ́ mọ bá ṣe ń gbé borùn jù mí lọ. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìkànnù àwọn agbẹnusọ ààrẹ, òun àti ìkànnù àwọn congressman l'Amẹ́ríkà, wọ́n tutọ́ sókè, wọ́n fojú gbà á, wọ́n sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsìra wọn lórí ọ̀rọ̀ pé kò ní sí sharia mọ́ ní Nàìjíríà. Ó rẹ̀ já mú látọ̀dọ̀ Bashir Ahmad àgbẹ̀ OON lòun náà, wọ́n fún lóye. Ó ní in as much as I don't want to continue talking about this, but I must say this with a blatant intrusion into our internal affairs. The United States has absolutely no right to dictate to us how we should live, govern ourselves, or practice our faith, as Nigeria is a sovereign nation with our own constitution, democratic institution, cultural values and legal frameworks. Ibi tó ti yìnbọn lura rẹ̀ lẹ́sẹ̀ nu wípé ó kúkú dárúkọ wípé ẹ̀sìn wà nù constitution lórí wípé kò gbọdọ̀ sí sharia mọ́ ni o. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́n tí arákùnrin yẹn gan sọ tó jẹ́ congressman bó ṣe púùtì ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó tó mọ̀ ká wọn lára báyìí. Ó ń ká wọn lára gan ni wọn, mo ní kán rè forí sọ àpáta. Ṣùgbọ́n àyà ni tárákùnrin náà sọ pọ̀ díẹ̀ náà, mo ní sí àwò. Ó ní Elias Garasolis ló kọ rẹ̀. Ó ní Nigeria doesn't warrant the respect of a sovereign nation. Lẹ́yìn ìgbà tí ilé Bashar Ahmed sọ̀rọ̀ ni o pé sovereign nation làwọn. Ó ní the US should approach Nigeria in the same way it approaches Venezuela. Mo ní eléyìí mọ̀ ní agbára o. Ló bá tún dáhùn, ó ní it is an insult to more than 232 million people, to our constitution and to our democratic institution. But anyway, who do you think you are
to look down on our country. Wọ́n bára wọn fagidi ní ẹjẹ́ àwọn tó fi dá lóhùn. Ẹ wo bá ti parí tán bí àárẹ̀ tún wo bá ṣe ń jà lọ ní orí X. Wọ́n ní Nigeria is not a true country but an artificial neo-colonial construct of the British to empower northern Nigerian Islamists who the British viewed as easier to control, to dominate over everyone else. But I guess you like that, considering you worked for the former despot of Nigeria, Buhari, or shall I call him Jubril of Sudan? Your so-called democracy is not real democracy, but a bad joke. Ẹ wo, mo ṣe ń tẹ̀síra wọn lójú nìyẹn, ìyẹn náà ráàyè tiẹ̀. Mo ní bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yìn ní propaganda. Ọ̀gá l'Amẹ́ríkà nínú gbogbo kìíní wọn náà bá yín fà á wọ́n sì ti ọ̀rọ̀ sí yín wọ́n ti wàhálà sí yín lẹ́sẹ̀ wo ẹni tí ò bá ti mẹjọ́ rò kó mọ̀ rè bá Amẹ́ríkà fa sùrùtù ẹ wo bó ṣe highlight gbogbo story wọn fún wọn wípé conglomerate business center British nìyí pé Britain yín náà ń pe ra yín ní kínní n tó fàtírù yín náà lè fi ní ẹnu ọ̀rọ̀ láti dá sẹ̀ríà lẹ̀ nìyẹn ní orílẹ̀-èdè tí òun ṣe Islamic country tẹ̀dẹ̀ lọ dá òfin míì sílẹ̀ tó jẹ́ sàríà ẹ wò wọ́n ti bọ́n tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà àdúrà ni ẹ mọ̀ gbà pé wọ́n ní yọnu eléyìí o àwọn Haúsá yẹn wọ́n ń forí lu orí kiri ní ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Sokoto caliphate wọ́n náà máa bá wọn fà á àmọ́ máa bá amúgbẹ̀ẹ́lẹ̀ àṣàdúrà wọn ó tètè gbà báyìí ẹ mọ̀ jẹ́ àdá sí o àwọn kan wà àwòrán ni o. àyà wọn ti ń fọ́gò ẹ̀jẹ̀ àpò mi ẹ̀jẹ̀ àpadà nù ròyìn wa. ó dẹ káàbọ̀ padà lè láwọn fi kásẹ̀ gbogbo Abala Sanawole ńlẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tí Guru Maharaj náà gahùn sí máìkì omo ní kí ni bàbá Guru fẹ́ sọ wọ́n ní Guru sọ wípé òun ṣetán láti gbèjà Kanu Nnamdi pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń lérí léka. He vowed to get incarcerated leader of proscribed Igbo group, indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu released if the Biafra radio and sit-at-home order are stopped. Pé lórí condition méjì ni mo ní ó nídìí láti gbèjà rẹ̀. Tó bá tí Nnamdi Kanu gan bá ti dá méjèèjì tó sọ ìdúró kò ní nídìí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ìjọba gan ó ti wòṣe fún. Only Maharaja stated this while speaking in an interview granted to his temples in House Radio on Wednesday. According to him, the IPOB leader was culpable of lawyer. Only culpable see terrorism charges leveled against him, and anyone guilty only ìkúlèrè ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Only he said, we are however grateful that the matter has been put on hold in the sense that by the accusation it is always going to be ikú oró ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀lẹ̀ wọ́n fún ní ẹ̀wọ̀n gbére. Ó ní nídìí èyí political settlement ló kù báyìí fún Kanu and Kanu will be released tó bá ti mú condition méjèèjì ṣẹ for anyone advocating for his pardon. Ó ń bá wọn iye kan rẹ̀ wí. Ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ ni gọ́vnà ó ti ṣe lọ́bẹ̀ ni wọ́n lọ yọjú sí Kanu ní Sokoto wọ́n lọ yọjú sí Kanu Sokoto. Ó ní ìmọ̀ràn òun rèé fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń wá kí wọ́n fi Kanu lẹ̀ pé for everyone advocating for his pardon they have to take positive step. In other words, they must not do so with empty hands. Olóbá nǹkan dé o. Ó ní they should stop the Biafra radio alákọ̀ọ́kọ́ wherever it is. Secondly, the sit-at-home order should be put to stop, and the judgment should be accepted while the Igbo elders go behind the scene to analyze and explain the president. Pé kán mọ́ gbé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dìde. Kán rèé ti ilé ìròyìn wọn Biafra radio. Kán sì ní gbogbo àṣẹ tán pa lórí sit-at-home wọn fọ kán palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Kò sí tó ń jẹ́ sit-at-home mọ́. Pé kán sì gba ìdájọ́ tán dá. Pé kán sì gba ìdájọ́ tán dá fún gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wọ̀n gbére pé kánṣẹ́ wà gbégbèsẹ̀ kánṣẹ́ wà mọ́ bẹ̀bẹ̀ fún. Ó ní bàbá gbẹ́rù ìgbésẹ̀ yẹn ó ní kán máa wo àrà tó ń náà dà mo ló dà bẹ́ẹ̀ ó dà ní rí jù báyìí lọ. Nínú abala ti Sanawole ní pápápá ẹ̀já pé àyàwọlé káyẹ̀wá gbé wa débẹ̀ nù abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùmí. Mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section at Amida Tokoro ẹ mọ̀ kú ọjọ́ òbí àná wọ́n ní Ogbeni Bobby my own. Thanks so much for my oriki today on my birthday yẹn lánàá so happy wọ́n tẹ love sí àwọn fẹ̀mí ìmoore hàn sí Ọlọ́run àwákọ́ lẹ́ǹkí Ọlọ́run ní o God bless you made my day abẹ́rẹ́ Ọlọ́run.
bá mi fọlọ́nsọ ta nímọ̀lá wọn ní bọ́bí ó gba àwọn tí ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù wọn yóò ti pa idà kú wọn fẹ́ wọn kọ̀ o òfin sharia ti kú wọn àti ìsinmi lórúkọ Jésù Amẹ́ríkà ó bá gbé sin àmì Oòduà nation November wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà oníròyìn ayọ̀ àwọn mùsùlùmí ò ní gbà pé kí sharia kúrò nínú òfin ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ òpin Nàìjíríà nìyẹn o nítorí pé àwọn Christians ò ní gbà therefore gobe promax ó máa ṣẹlẹ̀. Olúwọlé from Dallas, Texas kámọ́ wòran wọn. At Florence Alade wọ́n ní the soldiers are being treated badly, it is unfair. Mọ́ọ̀mí Modinat Alhaja Solomon wọ́n ní fact of the matter. At Adeleye Abimbola wọ́n ní ẹkú ètò ìròyìn àṣálẹ́ òní my dearest brother Ogbeni Bobby wọ́n ní Elédùà túbọ̀ máa gbé yín ró ẹ kò ní jábọ́ láíláí àmì o àmì àṣẹ Èdùmàrè ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹ fẹ́ jọ bàbá mi King Sunny Adé gan ọmọ amúlùlójúṣẹ̀yẹ ìlà Oǹdó yẹn ló wá kù fún yín o èmi náà rè kọlà. Àwọn olórí ẹ ṣeun mo rọ́wọ́ yín olórí fowó ránṣẹ́ sọ́kọ rẹ̀ at fún mate air breedings wọ́n ní èmi rèé o ẹ ṣeun ọkọ tèmi nìkan ẹlẹ́yà fún mi ló ń kí yín o ẹlẹ́yà sọ ara rẹ̀. Mọ́àmí Janet Adigbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aláyọ̀ yìí kọjá àfẹnusọ ò ṣé etí àwọn olóṣèlú yìí dín ní àbí ojú wọn fọ́ ni àwọn amùsùn àgbogbo Yorùbá national náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni tó ìyá Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè ìbá gbọ́màbí wọn òótọ́ ni ànábì sọ pé sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àlè mùsùlùmí yìí wọ́n ti yí ẹ̀sìn padà inú mi ò dùn sí bàbá Tinubu rárá tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe wọlé ni wọ́n ti gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Sunday kò ní rí báyìí ẹ jẹ́ kí Sunday kó gba òmìnira kó rin kó yan ní ìlú bàbá ẹ̀ o ẹ ṣeun tẹ́ bá ń gbé sí wọn létí o Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n gbọ́ o. Mọ́ọ̀mí Sade Ìbírónkẹ́ olórí wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jí nínú oorun sísùn ogun ti dé sílẹ̀ Yorùbá President Trump expecting you Nigeria Tinubu free CSI is not a criminal Oòduà nation going back àyà ìmọ̀dóye eré o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panumọ̀ rí ìka méjì lókè bíi ti bàbá wa sí ìjáwó lọ́wọ́. At Bumi Crystal love you náà ni we love you too. At Motunrayo Àríkẹ́ láti Egypt wọ́n ní happy new month àwa náà kí wọ́n padà bí ó bá fi di next month happy new year lákìíra wa. At Formate air breeding ẹlẹ́à mi náwó fún mi o ẹlẹ́à fún mi ẹlẹ́à ẹ̀yin ìyálé ẹni mò ń sojú ṣáájú. Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Bobby Aláyọ̀ mi ọ̀wọ́n mo ń jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní ìwọ ló máa kọrin fún mi lọ́jọ́ tí mo bá fẹ́ ṣe àríyá o bẹ́ẹ̀ ni a ti ra irinṣẹ́ kó tó dìgbà náà orí àwọn olóṣèlú yìí ti gbálẹ̀ nǹkan tí wọ́n máa jẹ òjẹ̀ kan gbọ́n o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí Yorùbá nation is the answer. At Clement Ọ̀làdẹ́jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wọn débẹ̀ ibà tẹ́kànlẹ̀ dòdòdó ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa gba àtẹ̀jíṣẹ́ bàbá wòlíì yìí àwọn tó fẹ́ dirapọ̀ ní Nàìjíríà báyìí o bàbá Akéwùgbà Góòdù sọ nígbà tí Gumi àti Sultan wá sí ilẹ̀ Yorùbá wípé ṣé a fẹ́ ṣèfù òun ló ti máa lé yìí o ìbẹ̀rù mistake wà ń bẹ̀ Fúlàní ti wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Nàìjíríà bóyá èmi ni mi ò sì kàbẹ̀yẹn dáadáa òun ló ti máa lè. At Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní yéé pa Olúwa gbà wá o táwọn eléyìí bá ya sígboro wàhálà wá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdémọ́lá Samuel bá mi ní sa Bobby yóò dára fún yín àmì o àtẹ̀yìn náà o tí ó pọ̀ lórúkọ Jésù àmì Bobby ó yẹ kí wọ́n lọ há ẹ̀yìn náà nítorí ojú kòkòrò yín pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó yín ó dáa. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká Yorùbá lọ lé àwọn Haúsá Fúlàní kúrò ní gbogbo sábó tí wọ́n wà àti gbogbo sẹ́ríkì wọn dànù àwọn ló ń gbàbọ̀dé Ọlọ́run aṣẹ́gun wọn Oòduà nation láfẹ́ from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ̀rìn ayọ̀ àti nǹkan ìpanu wọn fi ránṣẹ́. Bàbá mi orí ọlá Reese wọ́n ní àyà ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn ìjọba yìí o ẹ̀yin bàbá mi gbogbo sẹ́mọ̀ wípé ẹlẹ́à tó sí sandini ẹ̀ mọ̀ pé awóráwo ni nídìí èyí mo rẹ́dì láti kó owó DNA sílẹ̀ torí ìrìn ẹlẹ́à lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó tó fura sí òun lóyún tún ti wọnú ẹ̀ yìí o ẹ̀yin màámi ẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀ ọkọ yín ló lóyún wọ́n ti fẹ̀mí sọ́nà fún wa orí ọlọ́run Reese from Dallas Texas báwa mi ẹ ti wọnú ẹ̀mí
ó dọjọ́ méje ká tó tún yín lára ẹ̀yin ẹ̀wọ̀nú ẹ̀mí rè rí DNA. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà májẹ̀ kó bàjẹ́ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà bọ́ba jíròrò òbí ọkọ wa we love you so much ẹ kú déédé àsìkò yìí o èmi náà love yín o abaniláyọ̀ jẹ́ kò ní báyìí kò ní yálé yín àmì wàhálà àti ìdààmú kò ní jẹ́ tiyín àmì àti tẹ̀yìn náà òbí àwọn agbénipa jínigbé eléri ibú wọ̀nyí tí wá sí gígùn báyìí wọ́n ti gungi aládé àárọ̀ ọ̀run ló máa san pa wọ́n àti gbogbo àwọn alátìlẹyìn agbésùnmọ̀mí wọ̀nyí àmì ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you too. At Ajibuwa Babatunde Johnson wọ́n ní bro olúwa ń ṣe ti àwa mẹ̀kúnnù lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò sì ṣe parí. At Truth Questions wọ́n ní it's crazy I thought and wish that USA go ban most of them corrupt politicians by not giving visa. Yes àdúrà ti gbà. At Alakara Ọ̀pẹ̀bí bá mi Bobby I can't wait to see American soldiers and at the same time the good ones in Nigeria both Muslims and Christians. Gumi is awaiting death penalty. àṣẹ kò yí padà. Máàmí Fọlọ́nsọ́ta Anímọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò àwọn Fúlàní olódò idẹ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ààrẹ Trump tí kó gbogbo àwọn àgbààgbà Fúlàní sí ìdààmú ilé ògbà ọ̀nà ọ̀gbà ní ìṣètèwé àràgbà wọ́n ti mọ́ parí ọ̀fọ̀ ẹni ẹ bá wọn ó ti bá wọn Yorùbá nation no going back. Máàmí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà nínú wọn dùn sí a ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí wa. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní àwọn Fúlàní tí wọ́n pọ̀ yìí mo ti ẹ̀rù wípé wọ́n ń kírun yídì ni abẹ́ẹ̀rí mo ti kọ́kọ́ rí kan mo ti ẹ̀kọ́kọ́ rò pé kan tán ti jù tipẹ́ ni tuntun leléyìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mìnìkan wọ́n ní òbí ìtẹ̀mìnìkan àtàyà ibà gbé wa débẹ̀ ibà pàkà ẹ̀kọ́ ètò ìlú àwọn eléyìí lágbára o kí wọ́n dín gbogbo wọn síbẹ̀ yẹn ní o àbí kan dín wọn mọ́bẹ̀. Trump bá wa yanjú gbogbo wọn síbẹ̀ o Yorùbá nation tètè dé wa ń retí rẹ̀ ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. At mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní wọ́n ná Ọ̀gbẹ́ni Bobby lówó orí afẹ́fẹ́ abẹ́rẹ́ rí nǹkan ẹlẹ́hàá mi nìkan. At Victoria Soyọlá ẹ̀kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mo ń jẹ́yìn ó ní orin yẹn dùn gan ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ orúkọ mi ò ẹ gbọ́ orúkọ yìí ẹ gbọ́ nù mí yáàfin Victoria Bọ́sẹ̀dé Soyọlá ẹ̀kọ́ nílé onítìrẹ́ o àmọ́ mi forí kìrànṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Èkó ni wọ́n ń pè bí nígbà tí mo wà ní Florida mo ń connect mo sì ti padà sí Èkó ilé báyìí ààyè ti wà lẹ́kọ̀ọ́ Èkó arómisálẹ̀ gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ Victoria Soyọlá ẹ̀kọ́ máa bá ẹ délé ilé bàbá rẹ̀ ó yá ẹ̀nà mi lówó ẹ̀nà mi ní pants mo ti kọrin fún yín. Mọ́mí Dorcas Jálò wọn ni cheese Paul mọ́nà tán ẹ̀wẹ̀yẹ àfi pákà fọ́tò ayọ̀ ni àyà wa Músìn Olóòṣà. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọn ní fọ́tò ayọ̀ àfi pákà bá sì wọ́n yánu tọ́dún yóò fi jalè àtúnbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ fọ́tò ayọ̀ wa kò ní dìbànújẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Oyeyemi Salau wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní àti Haúsá wọ́n gbé dé gbogbo ọjà Èkó náà ipò ọ̀gá ni wọ́n ń fi ara wọn ṣiṣẹ́ lóòótọ́ nínú ọjà Èkó wọn kì í bá Yorùbá ṣe pọ̀ ní gbogbo ọjà tí wọ́n wà o Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu kí làwọn Yorùbá ń wò nínú ọjà tán fi wọ́n ṣe olórí. At Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Igbos are doing very well on Yorùbá soil that is why they stylishly wanted the land. Ojú náà fi rí ọwọ́ wọn ò ní bá. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní Barrister Darlington always say the truth Elbuba máa ń wá sí Redeem Camp lóṣooṣù and Daddy Gio lay his 2 hands on him. General Christopher is a child of God and God elevates him with surprise. Mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní alálàáfíà ní àwọn mùsùlùmí Ghana eléyìí jẹ́ ẹ̀rí gidi pé ní ìpínlẹ̀ kan ni wọ́n ti jó 45 churches ìyá Two-Face ni kò múra àdúrà o ẹ̀bẹ̀ torí pé ó fìyà jẹ obìnrin sẹ́yìn. Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Mọ́ọ̀mí Alájà Scott Adigun wọn ní òbí ọba orin tí ò ní ráìfà abẹ́rẹ́ sáyé ń dùn brọ́dà mi a kú oṣù tuntun o bí a ti ṣe ń fi ayọ̀ parí ọdún bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ilé aláyọ̀ wa yóò fi ayọ̀ wọnú ọdún tuntun o Mashallah mi òkùn dùsù yín o wọ́n tẹ stars yá o Paul cheese plenty love bàbá mi salam wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú ọ̀gẹ̀dẹ̀ dáàrin wọ́n ní a máa jẹ́ lọ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í sunkún àti dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń rọ́wọ́ wọn nínú subscription lóṣooṣù ẹ ṣeun o yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní this Buhala is another lie Mohammed bold-faced liar bẹ́ẹ̀ rí ó tún lejú kókó ó sì ń pa irọ́ àlòtúngba TVC lọ lánàá mi ò ní lòròyìn rẹ̀ mọ́ ni
nígbà tí ọwọ́ ti dùn ní channels lánàá náà ó tún lọ pa the same irọ́ yẹn náà ló tún transport lọ TVC àwọn yẹn sì gbà á. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà. You only mention names of your favourite. I know it's better to say my daddy is my mommy is my sister and brothers with me. This is an advice for future reference. I'm Akínbọ̀bọ́lá Mabel from Indianapolis. Thanks. Ó dáa ẹ ti ń jowú ẹ mọ́ jowú púpọ̀. A mention orúkọ yín lọ́jọ́ mi. Èrò pọ̀ ń bí nínú over 20,000 people. Mélòó la wá mention lánàá? Bóyá ló tó 20. Ṣé 20 wà ní favourite mi nínú gbogbo wọn? Kẹ́ẹ̀sì wà rí o favourite mi ni mọ́ mi yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni báàmì Abíọ́dún Òsínà wọn ni ó bí gbogbo ilé aláyọ̀ mo kí yín o. Ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ láṣẹ Ìdùmarè àmì o wọn tẹ love sí àti nǹkan panu. At Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyà mo nífẹ̀ẹ́ àwọn àwòrán Donald Trump tó lò yìí o ṣe ló dàbí ẹni wípé ó ń wo àwọn aṣòfin Nàìjíríà bíi ẹlẹ́yà ó ń wo ibi tí ìyà máa ti jẹ lára wọn tí wọn ò bá ṣe ń tó tán wọn bú sẹ́rìn àyà mo gba tiẹ̀ Fẹ́mi lóye MD USA ṣe rí nígbà tí mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín lánàá èmi náà tún lọ tún flyer yẹn wò wọ́n ni ó tọ́mọ̀ ni tó rọra ń wò lẹ́yìn the other congressman. At Abimbola Agbaje wọ́n ní bàbá Bobby èkó ètò ọlọ́run ní tó bàbá Bobby ọmọ mi kan fi fídíò kan ránṣẹ́ sí mi nígbà tí àwọn báńdíìtì wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹnìkan nínú ṣọ́ọ̀ṣì ló sọ fún pásítọ̀ pé ṣé a nílò nǹkan ìbílẹ̀ báyìí pásítọ̀ sọ pé yes arákùnrin náà ló lé àwọn báńdíìtì lọ Abimbola South Africa lóòótọ́ wọ́n tẹ love sí a. Báàmí Emmanuel Ọlọ́finika wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby báàmí náà kí yín wọ́n ní ẹlúùlú àwọn tó ń pè fún sharia orí wọn ni wọ́n ń pè lé o. Ó di ọwọ́ tàbí ẹsẹ̀ olówó mélòó tí wọ́n fi òfin sharia gé nílẹ̀ Haúsá ń bo mẹ̀kúnnù nìkan ló mú òfin anímẹ̀kúnnù lára láti LA California wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan ìpanu. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìyà ni wọ́n fi ń jẹ àwọn ológun yìí o. Ó burú púpọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n lọ fi ẹ̀mí wọn wéwu fún orílẹ̀-èdè ó dára bó ṣe tó àṣírí ìkọ̀kọ̀ yìí o. So nídìí èyí iye tán ń gbà nìyẹn lè ṣe ológun o ká mọ̀ retí pé wọ́n máa ṣe mírèkù o. Mọ́ọ̀mí Lújẹ̀ṣà Elizabeth Oyèníyà Aria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí àìbá oníròyìn àlàáfíà àìbá kà á síwájú ṣe púpọ̀ tí ẹ gbé wa débẹ̀ o Ọlọ́run ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Ẹ ò ní bá wọn mú ìbànújẹ́ nínú ọdún yàmí o àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa àti ní gbogbo ọjọ́ ayé yín o. My only brother is a Muslim. I don't know their problem this day. Happy birthday sir. Ọjọ́ yẹn á di alẹ́ o. Wọ́n tẹ love sí a. From Dallas, Texas, Oòduà nation no going back. Mo rí nǹkan panu náà. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà mọ́ mi ìyá Jésù ẹkújọ́ mẹ́ta. Wọ́n ní thanks to that Nigerian group in the USA. God bless you for your support. At Mabel Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní òyìnbó náà ni that's Bobby's language that normally makes me laugh. I love your news in this our ilé aláyọ̀. Mọ́mí I love you too. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ bí yín Mabel tí mo rí obìnrin ni o kó má jẹ́ pé torí kó má jẹ́ pọ́kùnrin ni mo ń bá wí o tí mo ti ń yóò fẹ́ yín yìí o. Ìyá Jésù mo tún pàdé wọn bí wọ́n ní lóòótọ́ ní Ìbáyọ̀ mo gba ohun tí ọ̀gá yẹn sọ o ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà kò sí lẹ́yìn ìjọba o bàbá ńlá corruption ni at the expense of innocent lives ó ṣe mí láàánú. Àtọmọ́lọ́ṣọ̀ Túndé wọ́n ní kì í ṣe àkókò tí wọ́n máa ń gba tírélà nìyí tí wọ́n bá ti rí ọjà tó wà ń bẹ̀ wọ́n á pa dráìvà tàbí kí wọ́n dè wọ́n mọ́lẹ̀ àbí ẹ fẹ́ sọ wípé àkókò tí wọ́n máa ń gba tírélà rèé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ ọ̀nà ibẹ̀ ilẹ̀ Haúsá dáadáa. Mọ́mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní Obi Àtàyẹ kó àkójọpọ̀ wa Ọlọ́run ló mọ̀ kó àjọpọ̀ bí o kì í ṣe yẹn o. Remember what I wrote or said about ambassadorial appointment bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ní dádì yín náà pé wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ ambassador though not read. My husband is a retired ambassador. I can write a whole book about non-career ambassadors not only from Nigeria but other countries too. Ẹlẹ́hà ìyáálé ẹlẹ́hà kí ẹlẹ́hà tún ṣe fún mi. Wọ́n ní I've been telling you that you are not welcome. For pack out jẹ́jẹ́ o fi àyà mi sílẹ̀ o mi ò fẹ́ hypertension fa àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o mọ́mí kí wìtẹ́ tiẹ̀ fi ránṣẹ́ yìí wọ́n lower hypertension ni. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà kùndùsì orí mi wú nígbà tí mo gbọ́ orúkọ nínú orin yín lónìí o wọ́n ti fẹ́ dájà alẹ́ báyìí o wọ́n ní dọ́là ló bá dé o owó ọdún yín ti lé kan sí ẹ ṣeun ọdún ayọ̀ la ó ṣe o congratulations to Christopher Musa kí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ Oòduà nation no going back. I'm loving the music. Wọ́n fi wáìnì ránṣẹ́ sí bí ìṣe wọn tẹ lọ́ọ̀fù náà.
At Olutoyin Yewandela Wamo, meaning you make me laugh, Ogbeni Bobby, about this non-indigenous alphas. Abi, ọ̀rọ̀ wọn ti sú wa ni. At Mississippi, I want to God bless this lady that let Igbo people remember how Yoruba helped them after the Biafra war, and is Yoruba accommodating them. Now they turned against Yoruba. God help Yoruba people to conquer all our enemies that turned against us in Jesus' name. Amen. Mommy comfort Adele, when you don't mind these people, I remember after the war as a young lady living in Mushin. At that time, the street I was living in, at that time, the landlords there handed back all the properties belonging to them back to them with the rent collected. Okay, wọ́n tún bá wọn filé rent ilẹ̀, wọ́n tún owó tán gbà wọ́n tún kó fún wọn. Aláìmoore làwọn Yíbo yìí. At Captain Mike Adesanya, mo ti miss yín, ó ní Uncle BB missing for some time now. A great musician, carry go Joe, we love you. I love you too, bá mi. Mo béèrè yín ní last week. Bá mi Olúyọ̀mí Olúwọlé, wọ́n ní wonderful Bobby. Good day to you and all the great people on this platform. Bobby, the composition of your yesterday appreciation music was fantastic. When you are ready to do your demo, let me know. There is a studio for you. Oh, wow. You are appreciated as well. Yoruba Nation of Going by Rotarian Oluwole Oluyomi, Eastern Texas. Bá mi ẹ̀ṣẹ̀un. Àmọ̀jọ́ sí wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Bá mi Adésínà Ọládéǹdé, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa fi sẹ́yìn àmì o. Ọ̀tá ò ní rí ẹgbẹ́ ṣe lórúkọ Jésù àmì o. Lórí orin tuntun tó fi gbé wa wọlé kò ní bàjẹ́ fún ẹ bí o ṣe fi ẹ̀rín sí wa lẹ́nu. Bá mi Ọlọ́run ni kì í ṣe mi. Wọ́n nawọ́ ọ̀fẹ́ sí a. Mọ́mí mo dúpẹ́ Táíwò, mo ráàyè àwáráàyè. Wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ètò Olúwa yóò máa bá wa tò láṣẹ Èdùmàrè àmín. Àdúrà yín àgbà láṣẹ Èdùmàrè àmín o. Ṣé ẹ rántí ọjọ́ ìbí ẹ̀yin ni eléré ọjọ́ náà o. Ohun yín dùn gan ní oríire o. Ẹ fẹ́ fi kíní ránṣẹ́ sí àwà dálùbọ̀lẹ̀. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là, mo mọ̀ pé mo ti ṣẹ̀yìn. Wọ́n ní OB chief composer Ìbà Olóhùn Iyọ̀. There is nothing you will do to make me change my mind. You sang for your wives alone and left Aya's wives. Kò rí bẹ́ẹ̀. No problem. Wait for your time 2026. I'm for Aya now and I stand by him. Aya mi ọ̀wọ́n gbọ́n sọ̀hún. Aya náà kọrin fún yín. Love from Mama Dollar. Mọ́mí ẹ ṣe tẹ́ bá ń yí sáwàdà àtìfẹ́. Wọ́n tẹ love sí Amori cookies. God bless you. At Mami, wọ́n ní ìbà àyàpè ìbà àfipàkà ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. For God so loved the world that he sent his beloved son in person of Donald Trump that go to Nigeria and rescue my children from genocide, which resultantly enables Odua nation attain its freedom. Bẹ́ẹ̀ni, greatness and glory. God bless Aya. God bless ESI. God bless Odua nation. God bless Babawa Professor Akintoye. And God bless you too. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀, wọ́n ní àmì kò ní rẹ̀ yín ó dàárọ̀ wọn tẹ love sí a. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là, wọ́n ní Obi Àdáyá, I'm scared about these people in the wild o. Àwọn ẹranko nínú àwọ̀ ènìyàn, ibo ni wọ́n ti wá? Kí ni wọ́n fẹ́ máa jẹ, mu, wọ̀, sùn nínú igbó tí wọ́n wà yẹn? Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìfura o, ìfura lògùn àgbà o. Wọ́n ní kẹ́ ẹ yára kẹ́kẹ́kẹ́ ti kékeré pa ẹ̀ka ìrókò wọ̀nyí o kí wọ́n má ba àgbẹ̀bọ tí wọ́n bá dàgbà. Love from Mama Dollar. Composition yìí máa ń wú mi lórí. Mo rí gbogbo nǹkan ìpanu tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi àti flower. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọn náà gbàfẹ́ lẹ́yà o. Wọ́n ní ìsapá àwọn toro mọ́yán èkúrọ́lá alábàákú ẹ̀wà mi àtẹlẹ́yà. Ẹlẹ́yà Godson jàre, by God's grace we will meet in America next year for my society wedding with Ogbeni Bobby. Everyone be prepared. Lọ́dún tí ń bọ̀ o. Love from Mama Dollar. Àkọ́kọ́ sí ti UK. Bá mi Emmanuel Adéoyè ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹ̀mí rẹ kò gbé ẹlẹ́yà fún mi. Mo ti ní kó yọ̀ǹda ẹlẹ́yà fún mi sọ́dọ̀ mi. Máa ṣe ìdáná fún ẹ o. Feeding bottle ní ẹ̀fẹ́ fi ṣe dáná. Mo rí búrẹ́dì yìí náà ni. Ẹ bá là kẹ́ ẹ bá fi ẹ̀wà gàn sí láàrin. Wọ́n ní fún Àyà àti Bobby àti gbogbo ilé aláyọ̀ wa ṣeun ṣe mọ́ wọ̀rí. Ẹ kàn tẹ́wọ́ sàkáǹtì mi. Wọ́n transfer ẹlẹ́yà fún mi. Wọ́n transfer àwọn sí. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àyà so wa mọ́tò dáadáa. Torí mo ranjú mọ́ ni o pé táwọn bàbá mi bá fẹjọ́ rẹ̀ sùn. Wọ́n ń sọ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ nítorí nígbà tá Àyà náà ti níyàwó. Tàbí o, Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là, àwọn ni wọ́n jẹ́ kí orí Àyà mọ́ táṣì. Torí ẹ̀, eré tó fẹ́ mọ́ sálẹ́nujọ́ mẹ́ta kó stop ṣe bẹ́ẹ̀ o. Jọ̀ọ́ o. Ó dáa níbẹ̀ ìjókòó déédéé, ìjókòó dáadáa. Ẹ wá nǹkan pàmò tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà. Ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò náà sí. Just
kó mind kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjèjà kí wọ́n mọ̀ gbé débẹ̀ gbogbo abita ti mẹ́nuba ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já lọ tààràtààrà sílé ìgbìmọ̀ asòfin oníga méjìlá fi ṣe ibi tí wọ́n ti dá ẹjọ́ ibi tí wọ́n ti ṣe òfin wípé ẹjọ́ ọkú náà mọ̀ dá fún ẹ̀ńbájíyàn gbé àti bandit báyìí kò sọ̀rọ̀ negotiation mọ́ kí làwọn haúsá abẹ sọ òun lákọ̀ọ́kọ́ fi léde ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ná káwò bó ṣe lọ tátótónú bá ṣe é ṣe láàrin ẹ̀ á sì sí bàbá padà dé ká wá lọ sọ́dọ̀ olórí wọn lẹ́gbẹ̀mọ asòfin níbi tó náà ti ń lérí léka wípé wọ́n gbọ́dọ̀ produce army tó pàṣẹ pé kán kó àwọn ọmọ ṣẹ́ ológun kúrò níbi tán ti jí àwọn èèyàn gbẹ̀ǹkẹ́bì àwọn ọmọ skul tán jí bẹ́ẹ̀ àti èrè kankan nù ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí. Mr. President, very distinguished colleagues, lead debate on a bill for an act to amend the Terrorism Prevention and Prohibition Act to designate kidnapping as an act of terrorism and to prescribe the death penalty for such offences and for related matters, 2025 SB 965. Mr. President, distinguished colleagues, I rise to lead the debate on the general principles of the Terrorism Prevention and Prohibition Amendment Bill 2025. The bill seeks to amend the extant law to, among other things, designate kidnapping, hostage taking, and related offences as acts of terrorism, and to prescribe death penalty for such offences without option of fine or alternative sentence, among others. This bill was read for the first time on Thursday, 27th November 2025. And Mr. President and distinguished colleagues, may I also add that this bill is coming pursuant to the resolve of this 10th Senate and the 10th Assembly to join hands with Mr. President and other arms of government in bringing a lasting solution to the insecurity challenge that we are faced with as a country. 3 weeks ago, this hallowed chamber, the Senate held an executive session, and part of the resolutions at the executive session was that the office of the Senate leader should, without any delay, come up with a bill that will redesignate kidnapping as an act of terrorism, thereby attracting a death penalty. So this bill is part of the resolutions of the 10th Senate. This bill, the contemplation of this bill, Mr. President and my colleagues, is a direct response to one of the gravest security challenges threatening the lives, livelihoods, and future of our people. It is a known fact that in our country today, kidnapping has become one of the most pervasive and destructive crimes. What once started as isolated incidents have now escalated into a well-coordinated, commercialized, and highly militarized acts of violence perpetrated by organized criminal groups. ó dá o ká tó tẹ̀síwájú torí ibi tí wọ́n ti lu olùlú àga tí gbogbo wọn ti fọwọ́ sí à ń bọ̀ ńbẹ̀ náà àpabìò náà ló sì líìdì wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ díẹ̀ eléyìí tó ti ẹ̀wù wájú yìí àmọ́ bóyá inú ní ń bí bóyá ó lóyún síkùn tó fẹ́ bí ni bóyá ń rọ̀bí abẹ́rẹ́ bó ṣe wú sórí àga tí ń fi kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ojú ẹ̀gbẹ́ kan wò Bámidélé ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan inú wa dùn sí gbèsè yìí ó wá ń jọ bí ẹni wípé sínéètì sẹ́ ń sọ ọ́ jí èmi ò wá mọ bó ṣe wá pẹ́ tó báyìí fún wọn kó yẹ ó tó yé wọn ẹni tó sì ní òkàwé gan bàbá Sunday Igboho tán ní òkàwé ó ti ń pariwo kínní ti pẹ́ ṣé rí wọn ká àwọn ọmọ Nàìjíríà sí ni ò ká náà kà wá sí ni wọ́n mọ̀ pé àwa tá a rán wọn ṣẹ́ gangan tán lọ represent ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tá a bá sọ̀rọ̀ fún wọn àti rí kọjá àbí tán rí mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ipò tán wà yẹn wọn kì í rí nǹkan kan wọn kì í gbọ́ nǹkan kan bọ́n bá gbọ́ náà wọ́n máa ń yẹ̀ wò wọ́n máa ń fẹ́ wò pé bóyá kì í ṣe ìròyìn gidi ìgbà tó kán tó wá nígbà tí ìró òbọ́n ti wá ń sún métí ilé wọn tó ti ń dún takòtakòtakò tó ti ń kanra lé wọn tán náà ti ń rí sójú báyìí náà ṣe ń gbà gbọ́ ẹ máa gbọ́ irú Oshiomhole tó ń sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ gidi tó ó ní wọ́n ní ìkànnú àwọn báńdíìtì pé ọ̀gá wọn ń bẹ ní Katsina a sì gbọ́ lẹ́nu Sowore a sì tún gbọ́ tán tí ìkànnú àwọn ọmọ Haúsá sọ wípé ó pa ìkan nínú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ó sì tún wọ aṣọ rẹ̀ ṣùgbọ́n Mr. Oshiomhole ní wọ́n pín dọ́dọ̀ òun náà ṣùgbọ́n òun ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni ṣé kò sí bọ́n ṣe lè verify òótọ́ ni kò wá sí bọ́n ṣe lè mọ tí ń lọ ń gbòòrò àti nǹkan ti wá bàjẹ́ àti bọ́ sódì kan tó wá mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí ní ìsìn ó yẹ kán ti gbé tipẹ́ tó ṣe òye ṣẹ̀ wá ń yé wọn wípé ó yẹ kán sọ banditry àti ajínigbé kán sọ di agbésùmọ̀mí tó sì jẹ́ pé àwọn agbésùmọ̀mí náà wà ń díẹ̀ àwọn náà ń jẹ́ ọmọ yín gbé
ó ṣe fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin o. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní wọ́n propose kínní, wọ́n ní àwọn ìwọ̀nba díẹ̀ wọ́n dìde wọ́n second motion láti máa bá eré ìje lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n ní àwọn Haúsá kan ń kùn. Mo ní kùrùnkùrùn inú ẹlẹ́dẹ̀ ní gbé, kò sí nǹkan kan tán ṣe. Kùrùnkùrùn wọn inú ẹlẹ́dẹ̀ náà ni ó gbé, kò sí ó bá wọn gan gbàgbó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìgàn. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bí wọ́n ṣe fòtélé kínní ìjàre. Wọ́n ń béèrè ìje lọ́n ti wọn kán mọ́ pa wọn bóyá ní ìsìn ara wọn ó balẹ̀. Àtàwọn tí wọ́n sì ní wọ́n fún wọn ní negotiation tán fún wọn amnesty, gbogbo wọn pátápátá náà máa fojú wọn gbolẹ̀. Káwá máa wò bí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó sì gbé ìgbésẹ̀ yìí. President, my dear colleagues, Aliyu Mwamako are my names, Sokoto North. Mr. President, I ask to support this motion ably moved by Senate Leader, which is wonderfully presented and most timely presented. This motion, Mr. President, cannot come at a better time than now, when we're fighting left and right with each menace of country terrorism and kidnapping in our dear country. And as country's lawmakers, this motion is this bill is a contribution, it's a big contribution from this chamber to the government's effort in curbing the menace of insecurity, banditry, and terrorism in this country. I therefore postpone the motion. Thank you, sir. Thank you. You want to change it now, or? This is a resolution of an executive session. Should read, sponsored by Ogbeni by Middle House and 108 others. That should be the heading. That's correct. Clark, note that 108 others. Because everything is pay me, so that is very correct. Distinguished colleagues, a bill for an act to amend the Terrorism Prevention and Prohibition Act to designate kidnapping, hostage taking, and related offenses as acts of terrorism, to prescribe death penalty for such offenses without option of fine or alternative sentences, and for related matters 2025. Second reading taken. As a result of the importance of this bill is now committed to the Committees on Judiciary, Human Rights and Legal Matters, National Security and Intelligence, the Committee on Interior, and the lead committee will be the Committee on Judiciary, Human Rights and Legal Matters, to report back to the Senate within 2 weeks. Ó náà láti báyẹn o, wọ́n ní kò sí option fún pé yóò sanwó tanràn tàbí kí wọ́n fún ní kán fi sí ẹ̀wọ̀n gbére bí wọ́n sì fi Kanu sí ẹ̀wọ̀n gbére. Ṣùgbọ́n àyà lòun ò wà convinced ọ̀gá mi pé ṣe bí àwọn bandit àti àwọn ajínigbé náà fẹ́ upgrade sí ìjìyà tí àwọn terrorist ń jẹ, pé òfin ti wà lórí àwọn terrorist tẹ́lẹ̀. Ọ̀gá ISWAP tàn mú kí ló dé tàn ṣe dájọ́ ọkú fún un. Múlá àyà ibo ló tún gbé wa lọ yìí. Ó lóòótọ́ ni ó ní bó ṣe mọ́ ti àwọn ọmọ Nàìjíríà síwájú rẹ̀ tí àwọn àmọ́ pàtẹ́wọ́ ó ní wọn ní ìdí àtẹ́wọ́ o. Ó ní kí ló mú wọn kán wá ṣàlàyé àwọn tán ń wádìí òkodoro ọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tí ọ̀gá àmì kan tí ó lọ withdraw ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán sì jíyàn gbèǹkẹ́bí pé kàn náà ṣàlàyé kí ló dé àbí kán summon àwọn judiciary pé kí ló dé tí wọ́n fi fún ẹni tó yẹ kán dájọ́ ọkú fún ní ẹ̀wọ̀n 20 years ìyẹn olórí àwọn ISWAP. Àyà ni tán bá tún fẹ́ lójújù yóò tún kan Kanu Nnamdi náà pé wọ́n ń pariwo pé ẹjọ́ ọkú náà ló yẹ kán dá fún Kanu Nnamdi. Mo ní ti Kanu Nnamdi yàtọ̀, ó yàtọ̀ sí ti ISWAP. Pòlítíkà náà ń lò, wọ́n ń ti arúmọjẹ fún Kanu Nnamdi ni, ẹnu ló fi sọ̀rọ̀, wọ́n kábọn mọ́ lọ́wọ́. Àyà ni a mọ̀ sí chapter yẹn mọ́. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn, ẹja wá kún bẹ́ẹ̀, ẹja wá lọ sọ́dọ̀ Akpabio. Ẹja gbọ́ bó ṣe fìbínú sọ̀rọ̀ tó sì sọ wípé òun ò ní wòran kó lọ o, pé ẹ ń bá fọwọ́ sóun ní ẹnu òun ó gèjẹ o, pé Akpabio tẹ́lẹ̀ ẹ mọ́ fojú àná wo òun ti yàtọ̀ o, òun náà ti fẹ́ mọ́ gbé ìgbésẹ̀ báyìí o. Olódà nọ́mbà 3 ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ẹja wò bó ṣe fóun líle sọ̀rọ̀. You answer questions, but you will not give any strategic information on the strategy that you use to achieve your aims of securing the nation. You will not. And anything you want from this Senate or National Assembly to assist you to do the work, we assure you that we are available. Is that the view of the Senate? Yeah. So really, don't take it that we are not happy. We are all happy. We applaud Mr. President for your nomination. We have a lot of hope in you based on your track record. But a few questions are begging for answers. The Senate has just set up a committee to find out from the cry of the governor of Kebbi, who gave the order
for the soldiers who had prior information that kidnappers were coming to the school. Is it St. Mary's School or where? Maga. And they went there and they even took the students to the field and taught the students what they would do when the kidnappers come. But 30 minutes before the kidnappers arrived, somebody gave order for the soldiers to withdraw from the school. And the kidnappers came and operated, and children were packed away. And the governor raised alarm all over. As the chief of defense staff, former, now a nominee for the office of Minister of Defense, I want you to know that this senator has set up a committee to investigate who gave that order and why they withdrew to give access to kidnappers to take those children unhindered. It's something that people would like to hear from you. And as we speak now, Brigadier General Oba has not been found. Whether he's killed, he made a phone call to disclose his location. Who gave those coordinates for the kidnappers or the terrorists to go and pick him? Those are questions begging for answers. And then somebody like you, as highly placed in security service, you have been everywhere. You have attained all the ranks. You come before the Senate and somebody is saying, take a bow and go. When you take a bow and go, where is Brigadier General Oba? When you take a bow and go, where are the children? How are we going to get the children back? You should make a statement on that. Please, I will not want us to ridicule the nomination of the president. The president knows why he brought him. And he has ideas of why he brought him. Let him also tell Nigerians what he will do in that regard. He doesn't need to disclose the strategy. Point of order. Ó dá àwọn ẹgẹ́ sáré sọ sí ọ̀rọ̀ yìí bí Akpabio ṣe wá fohùn lẹ̀ tó dáa tó tí àwọn èèyàn sì ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá wípé ń táwọn fẹ́ kó máa ṣe tẹ́lẹ̀ rè kó get serious pẹ̀lú iṣẹ́ táwọn rán àwọn èèyàn náà tún ní ó mẹ́hẹ láwọn ibìkan. Wọ́n lálákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní ṣé kò rí fọ́nrán bí tán ti pa General Brigadier Mbani kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórí tó sì múdi lọ́ọ̀lẹ̀ tó kú. Kí wàá ní ìbéèrè tó tún béèrè pé àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ bóyá ó kú ni gbogbo wa láti rí àbọ̀kánlẹ̀ èèyàn ń bọ̀n lórí kó mọ̀ kú nínú fídíò àwọn ISWAP sì wọ́n gbé fídíò jáde gbogbo wa la rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé àwọn sójà tán kó lọ sí iléèwé àwọn ọmọ ẹ̀ ní Kẹ́bí àsán kó àwọn ọmọ yìí bọ́n ṣe lè dóòlà bọ́n ṣe lè gbára wọn nígbà tí kidnapper bá dé. Bó o lọmọ kékeré àwọn ọmọ yẹn irú àwọn èjì yẹn ó ṣe gbára wọn lẹ̀ sójà tó rè kọ́ wọn gan tó rè kọ́ wọn bọ́n ṣe gbára wọn lẹ̀ ó yẹ kán mú wọn. Torí bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti ń kọ́ wọn lẹ̀ ní wípé àní ilé ìgbà yín o àwọn ń lọ wọ́n ti mọ̀ in anticipation pé àwọn ò kú òun bẹ́ẹ̀ kó tó wá di pé ó yẹ kán wá mú ẹni tó pàṣẹ plan work kìnnìkìnnì bó làwọn ọmọ kékeré ó ṣe dojú bọ ẹ̀yin tẹ́ gbébọn dání ẹ kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní kán ọmọ máa dojú kọ kán máa save ara wọn irú ìwà wèrè wo leléyìí náà Nàìjíríà yìí. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ wọ́n ní ẹni tí wọ́n ṣe yọ tó jẹ́ Minister for Defence wọ́n lòun ló yẹ kí wọ́n bi léèrè bóun ló yẹ kán pè wá jẹ́jọ́ wọ́n ti yọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wá jẹ́jọ́ bó làwọn ọmọ yìí ṣe rìn bó ló ṣe jẹ́ ṣé bí wọ́n ní Minister of Defence ta ni nínú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lóòótọ́ Bàdábáyọ̀ Ọ̀nànúgà ní wọ́n ti ń gbégbèsè lórí ẹ̀ wọ́n ti ń ṣe irọ́ o wọ́n ní gbégbèsè eléyìí ní bòńkẹ́lẹ́ o wọ́n gbọ́dọ̀ mọ àtẹni tó fún àwọn ISWAP ní coordinate nínú iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n fi rí Brigadier General Buba mú tán fi pa á wọ́n sì tún gbé wá sí iwájú kámẹ́rà wọ́n tún fi yẹ̀yẹ́ àwọn ológun Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ bí new Minister of Defence náà ṣe sọ̀rọ̀ o ó sọ̀rọ̀ akíkanjú àní ojú rẹ̀ lé nínú aṣọ ara ìgbà tó wà nínú iṣẹ́ ológun lọ. Ẹ káàbọ̀ padà ó fẹ́ẹ̀ jẹ́ the first time tí mo rí Akpabio tó náà serious gbogbo táìmì kì í serious lọ́dọ̀ tèmi. Ó dá o àǹtẹ̀ iwájú náà nu ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ Bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù níbi tán náà ti ganu sí máìkì tán sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n withdraw àwọn police lẹ́yìn àwọn VIPs ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ mú list jáde kán sì include àwọn politician pàápàá jùlọ l'Àbújá mo ní Bọ̀dà Délé sẹ́ń tágẹ́ẹ̀tì Wike ni. When I foretold the dictatorship that we soon visit Nigeria, I was abused that night. That you see, I am trained to go behind the scene to find the real stories. A lot of Nigerians get easily fooled, and if you read my
press release yesterday, I said it there, that we are being fooled again. What they are doing is to set the poor against the rich. And whenever you do that, you will get an applause, you will get an ovation. But the truth is that most people are not thinking about the real motive behind this decision. If you look at Lagos State, for example, when they had the problem in the House of Assembly, you will see that one of the things they used to intimidate the people was, one, they sent some forces in to disrupt the house. Then they withdrew the police security that was guarding the brother of the new speaker. They withdrew the police from Oba Legushi. It's nothing new. So if we start the campaign, let's say in January, I don't know when we are starting, tell me who will risk his life crisscrossing Nigeria without police escorts. Oh yes, all of us should suffer. There is no country in the world where you don't have VIPs. And it's never a crime to be successful. As a matter of fact, those who should lose their security are those politicians in Abuja, and not the ordinary man, not a Dangote, not an Abdulsalam Rabiu, not Femi Otedola. Imagine a time when a kidnapper said he almost got Femi Otedola, if not for his heavy security. So you will see, I've said it again today, when tomorrow comes and events begin to unfold, you will remember that only one man warned you that this is part of the plot to suffocate the opposition. Nothing is a done deal for President Tinubu. About 2 months ago, no one expected him to suddenly sit up and respond to America. But now we are responding. So we don't know what's going to happen in the coming weeks that may further get them sober. What we witnessed in the past was the giddiness. Awala Wambe, we are the ones in charge. Nothing can happen. But suddenly, we see them reacting to forces from America, which is unfortunate because to govern Nigeria, it's not too difficult. Nigerians were the most tolerant human beings. Otherwise, we wouldn't be where we are now. We tolerate everything. And I know that 2027 is not yet a done deal. But the opposition must get its act together. I've said it before on this program that actions and reactions are always equal and opposite, according to Isaac Newton. So that's my scientific analysis of what is going to happen. Any Southerner who goes into the race now, an average Southerner will say, well, after all, we already have Tinubu there, so why are we worrying ourselves? So that force that we need to energize the opposition, I believe it will not be there, because there are three key things when it comes to presidential election. Number one is ethnicity, where the candidates come from. No Northerner is going to come and die to come and defend a Southern candidate if, let's say, for example, is rigged out of the election. But when... Ẹ̀wọ̀ ẹgbàá mi láàyè kí n gba máìkì lẹ́nu bọ̀dá mo ti pa máìkì ọ̀rọ̀ wọn ìkan ló ní ìtumọ̀ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pátápátá nígbà tán sọ̀rọ̀ USA àti gbogbo gàlégàlé ìjọba Nàìjíríà ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí gbogbo bí tó kọ́kọ́ wà wá lọ yẹn is a wrong place ẹ mọ́ bínú ọ̀rọ̀ politics ni bọ̀dá ìwà sọ wọ́n withdraw àwọn ọlọ́pàá ẹ fẹ́ mọ́ gbèjà Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣé Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá nìkan lọ́lọ́pàá wà fún ni wọ́n ṣe fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lọ́lọ́pàá kọ̀ọ̀kan ẹ wá nítorí opposition wàhálà tí yín nìyẹn politics gbogbo ẹlẹ́mọ̀ntì nǹkan bọ̀ wọ́n fẹ́ mẹ́nu lé wípé ọ̀rọ̀ politics náà fẹ́ mẹ́nu lé wípé ẹlẹ́yàmẹ̀yà ara wọn náà rèé you are trained to go behind the scene ṣé behind the scene náà lẹ́wà tí ṣe ní gbogbo àwọn VIP náà kàn náà go behind the scene kàn fọlọ́pàá lẹ̀ àbí torí pọ́n lówó tán bá lówó ọlọ́pàá ńkọ́ ẹ wá ní wọ́n fẹ́ fi ṣẹ̀tanú yín mo fẹ́ sọ pé bloody fún ẹ̀gbọ́n yìí ni mo fẹ́ bu wọn tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n lórí ìtọ̀rọ̀ ti USA mo fara mọ́ tán sọ ẹjẹ́ wá tẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnù àwọn gómìnà ó ti ṣe gómìnà rí kì í ṣe present gómìnà former gómìnà ní Nizam Faro oúnjẹ bí ẹni pò náà ló tiẹ̀ sọ wípé òun fẹ́ sharia lójú tẹ́ ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ kò bá kúndé tó sọ sáàrẹ̀ Tinubu ó ní wọ́n ti fi ààrẹ Tinubu sínú cage mo ní láìsẹ̀ ẹranko ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní àwọn alágbára ló ń rúùlù ó ní kí àwọn ọmọ Nàìjíríà dìde kẹ́ ẹ já ààrẹ yín gbà kẹ́ ẹ já ráìtì yín gbà lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ó ní tààná tí ń rúùlù wá ó ní agbára òsè lásò rọ̀kì mọ́ mo ní wàhálà àgò ní ó pa láìsí wọ́tà ẹ̀ ní ìwòtán àwọn Fúlàní ń ké láà àwọn Fúlàní àwọn ọ̀gá wọn àwọn olórí wọn wọ́n ń ké ìlà ìlò wọn sì ní bọ́m̀bẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká lè fi ránṣẹ́ sí aṣọ rọ̀ pé wàá gbọ́ ohun tí kan nù wọ́n tún sọ o báwa fẹlẹ́ náà kún àwọn tó dàṣẹ́ rí àfún ní tí olódòdó ń ṣe fún wọn sódùn mọ́ inú torí wọn gbàgbọ́ wípé olódòdó lè dá USA lóhùn abẹ́ ẹ̀wà rí. The problem is elite. And that I don't think because they love Nigeria more than any other person. That's somebody abusing Tinubu. You are abusing him because of what? Because of what you know.
You know the problem more than the Tinubu that is there. But they're hiding because of the president is for president. It's not the issue of president. Those that stood in the presidency, they know the presidency is being grabbed outside and inside the villa. I think my brother can attest to that. The presidency is being run outside the villa than inside the villa. Where you have the president who will cage there, we lock him. But we do the operations. So why don't you think of Nigerians? Why didn't we think of trust? You are giving trust in one time or the other. You are getting opportunity either as serving minister or a former governor, etc. You have that opportunity, given trust by you. Why do you think of those people that gave you that trust and do justice to them? Justice to them? The world is done in America. It's not all America likes this. But they only have a freedom of speech to come and talk about it. But they give their support to their own president to ensure that Nigeria and America is great. Why don't we do the same in Nigeria? For our benefits. That president, the maximum you can say is 8 years. Next president will come. Is that how we are going to do? And to see that we are trying to see the light, we are hoping to see the light or have a better Nigeria. If you did not get support to the leadership to ensure that things went correct, right, who am I going to give it that shit? If when the president is trying to tie the dog and you're under trying to lose the dog, how could Nigeria stand? We'll continue working on autopilot. If you want to know that, lost your passport in any of the first-class country and see what is going to happen in the border, even if you're going to be allowed. Or get in with the expired visa. You will know that this country is where you belong to. That you don't require visas. You don't require passport. You don't require anything. It's your own country. God choosing for you. Because I know I personally proud to be a Nigerian because I don't have any country to run but Nigeria. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó ní wọ́n dé olódòdó mọ́nú kéèjì ọ̀rọ̀ tí ò gba inú rẹ̀ nígbà ayé Buhari tí ò lè sọ sí Buhari ló ń sọ sí olódòdó wo wọn náà ti mọ̀ wọ́n ti pọkàn wọn pọ̀ wípé eléyìí yóò kọ́ wọn lọ́gbọ́n olódòdó wa kọ́ àwọn lọ́gbọ́n ni n tó sì mú dání àwọn ò làlà sí ẹ̀rù ń bà wọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ẹ̀rù ò bà wọ́n lórí ọ̀rọ̀ visa pé kì í ṣe USA náà máa ń lọ ẹ̀rù ń bà wọ́n mọ̀ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ Amẹ́ríkà ìkàn déédéé dúnkùkù lájà ẹ̀rù ń bà wọ́n pé ní tí Amẹ́ríkà tọwọ́ bọ̀ yìí àwọn ò ní escape ẹ̀ wọ́n mọ àwọn délédélé wọ́n sì ní ẹ̀ ń jẹ gbì ní mọ̀ kú gbì ẹni tí ò bá jẹ gbì kò lè kú gbì ṣe é ráwọn tó jẹ gbì nù wọn pàápàá jùlọ eléyìí tó jẹ́ former governors and farai ó jẹ gbì gan eléyìí ti Bauchi náà wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ tán jẹ gbì ẹ̀rù Trump ń bá wọ́n sì ní jìnnìjìnnì yẹn náà wọ́n ló ti ń múlẹ̀ délẹ̀ Yorùbá pé àwọn kan tó ń bá wọn ṣe wọléwọ̀de lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹ̀ tí gbọ́ kankan oh my God visa tí wọ́n restrict ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pátápátá wọ́n nílé sí Amẹ́ríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Saxon àmú wọn pàápàá jùlọ tán bá fi lè borí yọ tí Amẹ́ríkà bá borí yọ tán lálùyọ tán fi lè ráàyè tán proscribe Sokoto caliphate ìròyìn tó ní ẹ wò kì í ṣèràn ìròyìn kánjúkánjú ìròyìn táwọn permutate táwọn ro kí ni ó tún ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé ìgbésẹ̀ kan tẹ̀léra wọn ni action upon action. ó dẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ já wá lọ sí ọ̀dọ̀ Minister of Information níbi tó ti kàn sí Mike pé náà ní ẹ̀tọ́ àti dá ìjọba Amẹ́ríkà lóhùn wípé despite the visa decision on individuals tí USA gbé dìde lánàá wípé àwọn tó bá lọ́wọ́ nínú persecution Christianity fẹ́ mọ́ gbẹ̀yìn lé wọn fẹ́ restrict visa wọn fẹ́ invoke àbí revoke ní visa wọn wípé meanwhile the Minister of Information and National Orientation Mohammed Idris says visa are the prerogative of every country wípé wọn lè fi lé àwọn lérí prerogative wọn ní bọ́n ṣe ní tiẹ̀ náà níta wọn àwọn náà lè decide lọ́la wípé àwọn ọmọ Amẹ́ríkà kan fẹ́ revoke visa àwọn yẹn Nigerian visa. He made the comment responding to questions on the US visa restriction announced by Secretary of State Marco Rubio targeting individuals linked to alleged religious persecution in Nigeria. Issues of visa are prerogatives of every nation. I mean, the American government or any other government, Nigerian government, anybody, any country has its own visa policy, which it reviews from time to time. Maybe you're asking that question, having the background of the recent tensions that we have had. Let me say,
that government to government, Nigeria and the United States are still working closely to find solutions wherever we have some challenges to be addressed. And the government of Nigeria is committed, is open, and is engaging the United States to sort out whatever areas there are to be sorted out in terms of some of those diplomatic tensions that have been created. But we still have normal diplomatic relations between Nigeria and the United States, and we are working perfectly together to ensure that we continue to advance the mutual interest of both countries. In the United States, where the government has announced new visa restrictions targeting Nigerians accused of undermining religious freedom following escalating violence and what Washington describes as targeted persecution of Christians in Nigeria. In a post on X, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the restriction will affect those who knowingly direct, authorize, fund, support, and carry out violations of religious freedom. And I'll read Marco Rubio's post on X. He wrote, "The United States is taking decisive action in response to the atrocities and violence against Christians in Nigeria and around the world. The State Department will restrict U.S. visas for those who knowingly direct, authorize, fund, support, or carry out violations of religious freedom. This visa policy applies to Nigeria and other governments or individuals that persecute people for their religious beliefs." Well, Marco Rubio spoke with Fox News on Monday, issuing a stark warning about the threat posed by radical Islam, describing it as a clear and imminent danger to the world and broader West, and especially the United States, marking a significant shift in U.S. foreign policy rhetoric. Well, the visa ban announcement comes a day after U.S. lawmakers convened a roundtable in Washington with religious freedom and foreign relations experts to discuss Nigeria's escalating violence on President Donald Trump's directive. Last month, House Foreign Affairs Africa Subcommittee Chairman Chris Smith introduced a resolution recommending the visa ban and asset freezes on individuals and entities responsible for severe violations of religious freedom in Nigeria, especially naming the Maeti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria and Maeti Allah Kato Hore as erring entities. Well, MACBAN has since denied allegations of carrying out genocide against Christians and urged Congress to withdraw the recommendation. Well, this visa ban announcement is a significant escalation in U.S.-Nigeria relations and represents Washington's most direct intervention yet in Nigeria's security crisis. The United States lawmakers have been urged to pressure the Nigerian government to abolish Sharia law in northern states where it has been adopted and disband the religious enforcement HISPA commissions, with experts warning that these laws and groups are fueling systematic anti-Christian persecution. While during the joint House briefing on Tuesday, Council on Foreign Relations Senior Fellow Dr. Ebenezer Obadari testified that the primary drivers of violence, Boko Haram, ISWAP, and radicalized Fulani militants exploit Sharia frameworks and HISPA officials to impose extremist ideology and operate with near total impunity. Dr. Obadari laid out a twofold strategy. First, work with the Nigerian military to neutralize Boko Haram, and second, pressure President Tinubu to make Sharia law unconstitutional in 12 northern states where it has been adopted since the year 2000 and disband the various Hizbah groups who are seeking to enforce Islamic law on all citizens regardless of their religious identity. This is Dr. Obadari ṣé torí pé kò sínú Yorùbá nation a ní kì í ṣe gbogbo èèyàn ní wà nù Yorùbá nation ẹ̀ ń bá ti ń ṣiṣẹ́ rere so ti yé yín báwọn kì í ṣe dandan kó lẹ́ emblem logo iṣẹ́ wọn láàfin mọ̀ wọ́n ẹ̀ràn tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù ní tán wá bá tán sọ pé àláwọn ráwọn kan tán fi orúkọ Jésù tán fi ń wò yàn sàn tán fi ń gbà yàn là Jésù ní a house that stand against itself àbí bò ló ṣe sọ ẹ ràn lọ́wọ́ ìyá Jésù wípé a house cannot stand against itself and stand. Ṣé mo gbà ó ti yé yín àìdí àlàní ìdí lọ́rọ̀ kan kódà kó mọ̀ jẹ́ ọmọlẹ́yìn òun tó bá ti jẹ́ pé orúkọ òun náà fi ń ṣe rere ẹ fi wọ́n lẹ̀ ara kan náà làwọn inú ẹ̀mí náà jọ wà mọ́yé ọmọ Yorùbá tí ń ṣe iṣẹ́ takuntakun ṣé àwa ní ìyìn Ọlọ́run lógo lórí ayé Dr. Obadari àmọ́ wọn tẹ́lẹ̀ àsán náà dúró gbigbi pé sàríà yìí ò ní lọ wọ́n ti ń wò wá lọ́ọ̀kan nígbà táwọn wèrè láwọn ń kó bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọn á ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwa tá a súnmọ́ àwọn alágbára ayé Ọlọ́run tó wá lágbára lọ́run àtayé yóò wá lo alágbára ayé fún wa. Ó dùn mọ́ mi kò dùn mọ́ yín tó pé ọmọ Yorùbá la tún bá ń bẹ ọmọ Yorùbá ti soríire Ọlọ́run ọmọ Yorùbá soríire nínú abala ń bára ayò lónìí àgbè dé ọ̀dọ̀ former
prime minister UK níbi tó náà ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ síwájú pé Kẹ́mi Badenoch ni ó di prime minister UK lọ́jọ́ iwájú. Àwọn kan ló ń fi wá ṣe ẹ̀yẹ ni ṣùgbọ́n àwárí ìtumọ̀ rẹ̀ in the spiritual realm á fẹ́ lójú. Think that when you apply for visa that you'll be given. Where the problem will be is how do you identify who these religious extremists in Nigeria are? It's not as if Nigeria has a list of persons who are known as radical extremists. So that's why it's at the discretion of the consular section of the United States Embassy, issuing visa to persons. Now, the Nigerian government too does not have a list. If there is a list, and they have published it, well, I have not seen it. And then. Ṣé ẹ rí Dr. Abati ìgbà míì tán bá sọ̀rọ̀ báyìí mo máa ń wò pé èsì fèsì lẹ jẹ́ dókítà odidi US Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ni ò ní database gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ni bẹ́ẹ̀ náà ni the new Minister of Defence náà sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tó ń defend ara rẹ̀ lánàá ilé ní database USA mọ àwọn tó wà nídìí kìíní wọ́n ní intelligence ju yín lọ bọ̀dá Dr. Abati intelligence ti yín dà ó tẹ́ fi jẹ́ dókítà o. Ká gbọ́ díẹ̀ síwájú sí ẹ̀rọ àwọn isba wọ́n rí ìyàn mú rí láàrin àwọn olówó wọn. Ẹ bá ń ṣàdúrà fún Dr. Badare lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ àtúngbọ́n tí Dr. Abati fẹ́ sọ káwọ̀ bóyá yóò make sense àbí. I think I said this about 2 days ago. In sections 275, 279, and its jurisdiction is civil. It's not a criminal orthodoxy, as some people are trying to define it in the United States. It means that the Sharia law can only apply to persons who have elected to be tried under the Sharia law. And we have Sharia Court of Appeal. We have in some of these states, where you have the Sharia. And in any case, it's a federal system. Yeah. Some states, that say, we want to adopt this kind of system of law, are allowed to do so. But that law should not apply to people who do not subscribe to it. So you cannot use Sharia law now to punish Christians. Yes, and I do not think that President Tinubu has the powers to unilaterally say, you will declare Sharia law unconstitutional. In fact, that will be a prescription for chaos, for conflict. Ó dá ẹ ti gbọ́rọ̀ ẹ̀gọ́ tí bọ̀dá yìí sọ ṣe rí kámẹ́rà àti technology ní leveler ibẹ̀ ni àṣírí wọn ò ti bò mọ́ àrọ́mọdọ́mọ wọn ò rí mọ́ sí ranjú lábẹ́ ẹ̀gọ́ tó ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu. Ọlọ́run lo èèyàn kan tó jọ ọmọ Yorùbá fún wa ìwọ wà ń bí o jókòó sínú AC òun gbowó lórí ẹjọ́ burúkú òun sọ pé ààrẹ Tinubu ò lágbára láti ó rẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ inú rẹ̀ bóyá ìyẹn ó make sense jùlọ. Now it's inching closer. Yes. And the truth is that we need to also decide whether or not Nigeria is a secular state or not. Correct. If we say that Nigeria is a secular state, then we cannot have religion, sports whereby a particular religious law is allowed. So we need to make that decision. And I did mention at the beginning of this conversation around Christian genocide that we must have uncomfortable conversations around Sharia law in some states. I also believe that it's important to find out to what extent the Christians living in those, we've seen incidents where it crosses over. It always crosses over at a while, and that's where the challenge is. If something was instituted or called upon, if we see that it has a negative effect, we can go back to the conversation, revisit it, and actually find out if it's still working. Sharia is not a religion. No, we apply to Sharia religious group. The Constitution says there shall be no state religion. Correct. In any part. And there's no state of Nigeria where they say you must only be Muslims or you must only be Christians. Yeah, but the point she's making is a system of judicial administration that applies to only a particular religious group. Or whoever submits to it. Yes, so let me tell you why she's talking about why we're talking about this, because only recently I think we saw a man's store that was closed down in Abuja and said it was a Sharia court that repossessed his property. And we have seen some of these. No Sharia in the FCT. Well, that was the conversation. In the states where it was brought before. It was brought before. And so there are inches. So it was in the state it was brought before. Closer, so exactly, because the people that were persecuting were, using the Sharia court to do that. And so, like Ayo has said, this is a situation where these laws are inching and also persecuting people that have not subscribed to it. For example, we saw Deborah, who was blasphemous, and she was killed, burned. But she was Christian, and they used the blasphemy law to persecute her. So, these are the sort of conversations that are uncomfortable and need to be had. If we have to revisit the conversation, we should open it again on the table. And this is my thought. The Constitution is being reviewed all the time, Dr. Abati, isn't it? No, we're talking about Sharia law. I'm saying it will cause a lot of problems. Well, ṣé ẹ wá rí i pé àgbà ọ̀kọ́gbọ́n ọmọ kékeré lọ́lọ́run lò láti fi yẹ̀yẹ́ Abati ó wá ń wò kò lè sọ̀rọ̀ dáadáa sókè mọ́ kò lè sọ̀rọ̀ jákè ṣé ká gbàdúrà k'Ọlọ́run jẹ́ kírú ẹ̀ débá kí wàhálà Sharia débá àbí tán bá ní branch tí tẹlifíṣàn bá ní branch ní Kutuwenji tàbí ní Borno kán gbé lọ́bẹ̀ kó náà kórè rí ó wá ń ṣàbòsí bí ẹni pípé kò rántí ọ̀rọ̀ Deborah
bí ẹni pé kò rántí ọ̀rọ̀ arábìnrin di rìdíìmù tán dáná tán pa tán sọ̀kòlù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò máa ranjú lójú ògùn yẹn ní nǹkan kan ṣe máa yẹn o ṣé aràn máa ń mú yàn ní ó máa ń rìn lórí ọkọ̀ nǹkan kan ṣe máa yẹn ẹ wo ó wá silent ẹni tó bá nídìí láti kẹ gbogbo èèyàn kan náà máa fi sàríà mú pẹ̀lú gbogbo tí àwọn jihadis ń dánwò kì í ṣe inú sàríà náà ti ń rí ẹ lọ pa ṣé wọ́n máa ń bí èèyàn wípé ṣé ká fi sàríà pa ọ́ àbí ká má fi sàríà pa ọ́ láwọn tó ti ń dú lọ́rùn yóò ṣẹlẹ̀ sí ìran rẹ̀ o kì í ṣe pé ẹ má bínú o ẹ sàmì sí ẹ̀yìn abiyamọ yìí gan-an ọ̀rọ̀ wa tètè mọ́ yíra wa. ó dáa tó jọun la fi wéhun ẹ káàbọ̀ padà ẹ já wa lọ tààràtààrà sínú rally tán ṣe lánàá táwọn congressmen sì wà mẹ́sẹ̀ tí ẹ rí àwọn ọmọ nàìjíríà tó ń drive kínní ń jọ bí ẹni pọ́ ọmọ Benue ni wọ́n tara bọ̀ gidigidi ni o wọn bá nàìjíríà mú ní bàdà bí nàìjíríà mo rò pé nàìjíríà gọọmenti ó fẹ́lẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn ọmọ wọn náà ní mínì ibi tí ìjọba nàìjíríà ò lè wọ̀ ní USA àwọn ọmọ wọn ń wọ̀ ṣe takuntakun àwọn ará bíi ló ń ṣiṣẹ́ iná drive kìíní yìí o hàn ní o ìgbésẹ̀ tán wá fẹ́ gbé sódùn mẹ́yìn àbí òdùn mẹ́yìn torí láti ìgbà tí a ti ń wọ ọ̀rọ̀ ẹnu Sultan ẹ̀rí pòun náà ń fi ìgbéraga sọ̀rọ̀ gbogbo bó ṣe ń kì gbogbo bó ṣe ń dírẹ́sì tí ń pákéjì àwọn Boko Haram lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti wá mọ́rọ̀ rẹ̀ dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn l'Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n sì ń pa á lérò wọ́n sì ń gbèrò wípé kí wọ́n declare Sokoto caliphate ní tó bá sì ti bá Sokoto caliphate ó ti bá Sultan nìyẹn ẹgbẹ́ so justify ẹni mọ́ bí ó ju justify lọ pé kí náà dúró ṣe kán tètè sí àbí ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Some follow me and others will say in Nigeria stop the 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 in Nigeria. The investigation, the highest level, with the consideration of declaring the Sokoto Caliphate an international terror organization. And treated as such. Predator drones and Tomahawk missiles go a lot further at stopping this stuff than sanctions ever will. And that's what's warranted here. It is a genocidal regime. It is a terrorist organization. Amen. And finally, focus international efforts, focus attention on restoring the internally displaced. Justice and restoration. Again, this will prevent as many as 5-6 million from being radicalized in the next 5 years. It's existential. We must focus on the internally displaced. Not just as human beings, not just as Christians, but it's in our vital national interest to do so. And the restoration of IDPs to their rightful fatherlands, that will require the purging of the jihadis. But we don't do it to kill the jihadis, we do it to restore justice. We do it to restore the IDPs. That's necessary. Congressional delegation charges of genocide against the Tinubu regime, declaring the caliphate a terrorist organization, and restoring the internally displaced. That's how you uproot this. That's how you fix it. Everything else is just window dressing. Greetings, Nigerians and friends across the world. We're right here outside Congress, one day after our rally here to bring awareness to the Christian genocide in Nigeria. We were able to meet with several leaders, including the Department of State, on the issue. But today we are doing follow-up meetings to make sure we press home the words and testimonies of victims of Christian genocide in Nigeria. Save Nigerian Group USA is my organization. I'm the president and founder. ẹ̀yin tèmi ṣe fọwọ́ sí i àbí kan dẹ̀ ó ti ń pọ̀ jù kán mọ́ lọ bẹ̀rùn kán lọ ó fẹ́ ọ̀nà títí gbalaja kán declare gbogbo wọn as terrorist group. àní àwọn tó lọ́hún lórí náà ọmọ nàìjíríà gangan tán kà sí lé tán mọ̀ wípé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ lamẹ́ríkà níbi tí àwọn èèyàn ti ní right tí right wọn ti count tí ìṣe nàìjíríà tán máa ní gbẹnu dákẹ́ wọ́n ń fìyà jẹ olówó nàìjíríà gan bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń fìyà jẹ olówó. so nídìí èyí nípele bí ọlọ́run ṣe ń bá wa tó yọ ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o ẹ sì gbọ́ lẹ́nu òyìnbó yẹn ìkànnì àwọn congressmen wọn ó ní wọ́n máa ń uproot ṣòro láti gbòǹgbò ni ó ní bẹ́ẹ̀ bá ń gé owó tẹ́ ń gé ewé rẹ̀ tẹ́ ń gé ẹ̀ka rẹ̀ ó ní ọmọ gbinlẹ̀ sí ni ó ní wọ́n lájẹ̀ńdà o láti radicalize gbogbo nàìjíríà àwọn fẹ́ fatu ti gbòǹgbò ni gbòǹgbò wọn náà sì ti ń lọ yìí gbòǹgbò wọn náà ti ń lọ yìí sharia wọ́n fẹ́ fatu Sokoto caliphate wọ́n ti rẹ́sùn kọ sí wọn lọ́rùn
sáwa kí ló wá kà wá ń bẹ̀ kí ló kà wá ń bẹ̀ ọlọ́mọ bá ṣẹ́ rẹ̀ lọ Èdùmàrè mọ́ bá ṣẹ́ rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń dá wa lọ́rùn o Èdùmàrè mọ́ bá ṣẹ́ rẹ̀ lọ. ó dáa ó dùn mọ́ mi nú ìgbésẹ̀ yẹn ń wá ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé ni kò hàn tí ẹ̀jẹ̀ ò pẹ́ rárá wọ́n gbé visa ban lé lánàá lẹ́yìn ìtànà wọ́n tún ti ń propose pé yóò ṣeé ṣe ẹkún fún àdúrà o bẹ́ẹ̀ ni ṣe é rí kíní ọ̀rọ̀ sharia yẹn wọ́n fẹ́ yọ sharia kù nú òfin Nàìjíríà wọ́n sì gbọ́dọ̀ rí yọ ẹkún fún àdúrà o àwọn mùsùlùmí alálàáfíà gan gbàdúrà báyìí wípé kan yọ ẹjá kó mẹ́jà wá sáré dé ọ̀dọ̀ secretary general àwọn mìíràn ti àlà níbi tó náà ti ń parọ́ fún ara rẹ̀ ó rò pé òun parọ́ fún wa wípé wọ́n kàn ń parọ́ pé genocide ni pé tó bá tiẹ̀ wá máa dárúkọ genocide kí ló fi kan àwọn táwọn ń da màálù lóòótọ́ àwọn kan wà nú àwọn tán náà ń fi màálù bojú tán ń pààyàn ṣùgbọ́n kí ló dé tó jẹ́ àwọn náà wá fẹ́ prescribe mo ní gbogbo yín náà máa prescribe olórí yín gan wọ́n ti ń dámọ̀ràn pé wọ́n máa prescribe ẹ̀ ó ní rọ́ọ̀nì ó ní ká wá gbọ́n tó ń fẹ́ sọ wípé propaganda ni wípé torí pé owó ìrànwọ́ tí àwọn kìrìsìtẹ́nì bíṣọ́ọ̀bù ní àti Benue nǹkan kan nílẹ̀ Haúsá tán máa ń rí gbà tẹ́lẹ̀ Trump wá dá dúró wọn wá rí gbà mọ́ ìyẹn ló ń dùn wọ́n fi tọ́jú àwọn ọmọ wọn àwọn bíṣọ́ọ̀bù yẹn ń gba owó on behalf of àwọn kìrìsìtẹ́nì táwọn ọmọ àwọn ń pa mo ní inú rọ́nà láti máa ń rò tó wọ́n mọ̀ pé téèyàn bá rò pò mọ̀rọ̀ pa tí Ọlọ́run bá lo ẹni tó ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tó bá lò irọ́ tó ti package láti wá pa yóò sòótọ́ níbi títí ń parọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹjẹ́ àgbẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó package wà fún wa o. So if you say they have prohibited open grazing, now if there are conflicts in Benue, you accuse the pastoralists. After investigation, you will discover that even the locals are responsible for it. So what I'm saying is that there should be a holistic security approach to finding the perpetrators of this conflict. Yes, we can have some of the headers involved in the conflict, but the way the conflict is being viewed as if the pastoralists are out there to kill, destroy people, that is not the truth. That is not the narrative. Okay. Can I ask you? Yes. Pastoralists and farmers, have you been seeing the clashes between them in places like Benue and Plateau? Yes. Do you, when you see those mass burials or the numbers of people that have been killed, do you dispute those figures? Well, it's not a question of disputing what people claim, but for you to look at the conflict and contextualize it. Because but there have been... There have been killings, counter killings, there have been pastoralists have been killed, farmers have been killed. Security agencies have their reports. Yeah. That is why I want the media to first and foremost find out what is the first security report of the crisis, not what evangelicals are looking for, foreign aid. Good. So on that point, because you accused particularly the Bishop of the Benue Diocese of asking for aid. What kind of aid do you think he's asking for? They have been surviving on foreign donor aids. And with the Trump administration coming to say, look, we are quoting aids to foreign countries, they now have to find a way to curry sympathy. It's a pure propaganda. Despite the fact that you've admitted here that people... There are farmer-herder conflicts, there are communal conflicts going on across the country, nobody can deny that. But the point I want to point out to you is that you must understand those town criers that are going on with genocide town crying. What are they after? ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o propaganda upon propaganda àwọn náà ń kóra wọn síta in fact wọ́n ṣe ń jáde nílẹ̀ Haúsá náà tilẹ̀ Yorùbá náà ń jáde mo gbọ́ tán ní ajá olúwo náà jáde tó list àwọn orúkọ kan pé ẹ wá orúkọ wọn kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n náà ju àdó olóró síbí náà ju àdó olóró síbí mo ní àṣì ọwọ́ lè ka yín báyìí àṣàn lè ka yín mọ́ ògiri àṣẹ ẹ̀rí bíi sásì ẹ̀ tiẹ̀ jù báyìí lọ ẹ̀ rárá gbé àṣẹ ẹ̀ jù báyìí lọ wọ́n gbé yín lẹ̀ ìyìn náà rọra fọwọ́ kan mú jáńbélé báyìí Amẹ́ríkà lè fi ń ṣe é olórí wọn ṣe jáde ní ìjẹta ni o àbáná la gbérò yìn rẹ̀ n tó sọ òtẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n wá fẹ́ fi propaganda kún ẹ gbọ́ tí ẹni tó ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò sọ fún wípé ṣé bó gbà wípé wọ́n ń pààyàn kí ló dé tó wá ní propaganda ni ẹ wá wo bí tó rò èso mọ́ ó nítorí pé wọ́n ń gba aid wọ́n ń gba owó ìrànwọ́ pé wọ́n rí gbà mọ́ ó ṣe wá jẹ́ ní tó tí ò fún wọn lówó ìrànwọ́ náà ló fẹ́ help wọn báyìí àbí ṣe Trump tó ní ó dá owó ìrànwọ́ dúró náà ló ń help wọn tó bá fẹ́ owó ìrànwọ́ ṣé Trump ò ṣe tán àti fún wọn ní owó ìrànwọ́ ni ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí wọ́n sọ níbi rally yẹn tán sọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti displace tán ti lé kúrò ní ID camp tán ti lé kúrò nílẹ̀ bàbá wọn pé wọ́n rí ID camp fún wọn fi wọ́n sí bóun náà ṣe ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè owó ìrànlọ́wọ́ náà
yes gbogbo àwọn èèyàn wọn tẹ́ ti pa tẹ́ ti displace mo fẹ́ sọ ibo iná ni ẹ sọ wọn gbọ́n bẹ́ẹ̀ displace tẹ́ ti lé kúrò lórí ilẹ̀ wọn ẹ fẹ́ kàn padà síbẹ̀ mọ́ ẹ sì rántí lánàá làwọn gómìnà ilẹ̀ haúsá náà gbégbèsè tán sọ pé àwọn fẹ́ bánu wíwakùsà fún oṣù 6 náà mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ wíwakùsà yìí náà ń dá wàhálà lẹ̀ torí ibi tán bá ti rí village tán bá ti rí pé wọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì nínú ilẹ̀ wọn báyìí wọ́n fẹ́ lé wọn kó ń bẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà bẹ̀ lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ fi wọ́n sínú igbó bẹ̀ kán mọ́ sọ́bẹ̀ títí tíṣẹ́ ò fi kan bẹ̀ àti rí wọ́n ti tú ó bá jẹ́ propaganda ni wọ́n bí yàláyà yín dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ us ń tán ẹ̀ sì rawọ́lé kò sẹ́ni tí ó gbà yàn náà mọ̀ pé àwọn olùrànlọ́wọ́ àwọn èrè èèyàn fẹ̀yìntì ṣé Iran lẹ fẹ́ pè àbí Saudi gan tẹ́ pé ọ̀dọ̀ Amẹ́ríkà wọ́n lẹ̀ pẹ́kípẹ́kí mọ́ Amẹ́ríkà ni tí yín bá yín ẹ̀rú ògùn ẹ̀. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá pò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá lọ sòsè sí ọ̀dọ̀ minister the new minister for defence níbi táwọn náà ti fi ohùn líle sọ̀rọ̀ wípé ṣẹ́ ẹni tí ọwọ́ bá bà náà bandit kò sọ̀rọ̀ negotiation mọ́ ẹ ṣe kí ni ẹ ṣe wọ́n bí ọṣẹ ṣe é sojú ẹ pa wọ́n dànù ó ló ti dèwọ̀ báyìí láti máa sanwó ìtúsílẹ̀ fún ajínigbé tàbí agbésùmọ̀mí pé kò sí tó ń jẹ́ dúnàdúrà mọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tó sọ wípé ìbéèrè tí Akpabio béèrè pé ta ni ọ̀gá ológun tó withdraw àwọn tó pàṣẹ káwọn ọmọ ológun kò ń kẹ́bi tán fi jẹ́ àwọn ọmọ yẹn gbé lọ lẹ́yìn ìgbà náà pé àwọn máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní àwọn ní ìdí owó ẹnu gbẹ mo ní ìdí owó pé gbogbo ìlérí táwọn ń ṣe fún yín pé owó ló bá dé o pé àdó olóró kan wà tán pè ní precision drone àwọn kìíní ìbàlú kéékèèké òní pé tán bá yin ẹyọ kan báyìí yóò pa àwọn aráabí lóòótọ́ precision ẹ̀ high gan ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti yin ìkan báyìí 150 million naira lẹ́yìn yẹn mo ní kí ló dé táwọn náà ò bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tiwọn kí ló ti Nàìjíríà ò àwọn ọlọ́pọlọ pípé pọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n in the meantime owó yẹn wà o gbogbo owó torí nígbà tí kinní ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti ń kó mọ́tò jọ fún campaign bàbá ní kò sí iye téèyàn lè ná sórí ètò ààbò tó pọ̀ jù ewu iye tí Amẹ́ríkà ná ẹ̀jẹ̀ agbọ̀rọ̀ lẹ́nu Minister of Defence ojú wọn le ju ìgbà tán wà nù aṣọ ológun lọ. Distinguished Senator, sir, thank you very much. And it shows the concern that we all have for the security situation in the country and the need for us to be very proactive in ensuring that we address them. So starting with the issues of General Uba, very unfortunate for a brigade commander to be captured and shown the way they did. It's really unfortunate and it's very painful. I want to assure Nigerians that we will not stand by and see terrorists have the capacity to do such. We're going to go after them fully, working together with all the security agencies and all the NDAs that I've said. We're going to investigate fully. So I know the Senate has established a committee to look into that. The armed forces also have a way. And then from the defense, we're going to make sure that we continue with the oversight over their activities. No indolence, no act of cowardice will be entertained. We're going to make sure that we follow them critically to see what they are doing from the commanders down to the troops. They must be professional. I was wondering how the general himself was alone when he's supposed to have his own troops with him. So there are questions that need answering. And I can assure you, sir, we're going to get to the bottom of this. We'll find out what happened, who are those involved, including that one for the children at Maga. It is unfortunate that the troops will be there and then we'll leave and shortly something happens. It is unacceptable. And I can assure you, sir, we're going to investigate and all those found culpable will face the law accordingly. And we'll make sure that we monitor all the activities of the armed forces and the security agencies, make sure that they remain very, very professional. Any information that comes will be treated adequately and make sure that the troops also take action as quickly as possible. But I want to assure Nigerians that coming on board, having served 39 years all through my career in the armed forces, we have seen what is going on, we have understood what is going on, and we know what we need. All I'm appealing, sir, is that with your approval, once we come on stream, we're going to come back to you, sir, to show you exactly what we need for us to do better, for us to achieve success. We can win this war, but we must work together. We must get the support. Because I can tell you, not calling members, there's still a lot of gaps within the armed forces that is also mitigating against them, be able to achieve success fully into what we're doing. And like I said, we need the state governors, we need everyone to be on board for us to be able to achieve that. So my assurance is, from day one, we're going to monitor and review all our activities, all the operations that we're doing. Where we have done wrong, we're going to take measures to address them. Where things need to be done, and then we're going to come back against that because there are areas that we need the support. And like Senator Lawa mentioned, the issue of funding.
without proper funding, it's going to be extremely, extremely difficult. But I want to thank the Senate again for all the support, but to assure Nigerians and the Senate that we are going to spend everything that is required to ensure that there's peace in Nigeria. Our children are going to be secured and safe, but it's going to be that all of us are working together in ensuring that it's achieved. If we look at first world countries, why are they succeeding? They've been able to put some basic things in place. Something as simple as a database for all citizens. So I think that's one area that we need to be, so that we can also assist the security forces, and even developmentally, we need to know the number of people in particular areas so that we can know whether we have markets or schools or hospitals in those areas. I think it's important that we must have a comprehensive database, and not the database that immigration will be having, quarantine will be having, police is having something. No, we need a unified one so that we'll be able to carry, so that when you commit a crime, it's easier to track you, it's easier to trace. That aspect that people can easily commit one crime in Sokoto and run to Maiduguri and go and steal, or run to Kano or somewhere, and nobody knows them. Makes it a lot easier for them. There are countries where you commit one offense, even your bank account is closed. Your ATM cannot work. Now with ICT, we can do a lot. So I think that it's important at this stage for us to start looking at how we can link up all those data together to have a unified one that will assist us in doing this. The kinetic and non-kinetic, like it's mentioned rightly, so the kinetic effort is about 25-30%. It cannot win totally. It will give you the leverage. But are we addressing those aspects that got us to where we are? Issues of good governance, poverty, illiteracy, all these aspects contribute to it. And that's why we said that the states need to do a lot. Local governments need to work. So if our local governments are up and doing, the local government chairman will be dealing with the crime within their localities. And it will ease up these aspects. We need to have the police. We need to have the correctional system, and especially our legal system. So if the legal system is not proactive, and most of these crimes, especially terrorism, so in Saudi Arabia and Middle East countries, anything on terrorism, nobody jokes with it. Even your family members will disown you, because they've made it in such a way that nobody is set free once you are charged on aspects of terrorism. So I think we need to also make it very, very punitive. The kidnapping issues, the way it's been treated in course, you get somebody and cases are prolonged, doesn't make it well. So even the security forces, when you travel and you do all the efforts in making arrests, and nothing comes out of it. So those are the aspects I think that we need to do. The non-kinetic is very important, sir, because if we're able to understand that when there's justice, fairness, and equity within the people, and they have a sense of belonging, you will see crime and criminality will go down. Why are we having the resurgence of criminality? We know towards the end of every year, there's always this upsurge. People want to make extra money, whatever it is they're doing. The Sahel is there. The world terrorism agent is increasing in its attacks all over the world. So it's not only in Nigeria, because we're not isolated. And that's why we're having this pressure. What we need to do, sir, is working together as a team in addressing, making sure that we address them within Nigeria and do not give them any freeway, any aspects that they need to do. We must stop ransom payments. And in doing that, sir, even when ransoms are being paid, somewhere because people want to do that, we can track the money is being paid and where does the money come from. There is a lot you can do using the banking system that we can do these things and track those things backwards. The use of technology is very important. And like I said, sir, if we're able to have a database and every Nigerian has a number linked to everything you have electronic, we can monitor anything. I think that's areas that we need to look at and be able to. abẹ́rí ẹni ẹlẹ́ni ó yà sọ́kókún náà ṣojú wọn wípé ẹ mọ̀ ti ọ̀ràn sí mi lọ́rùn o, ẹ̀ ń wojú mi, ẹ̀ ní èmi lẹ̀ ń wò kí n wá gbé gbogbo ìṣòro yìí, n ò lè gbé o, ẹ mọ̀ ti ìṣòro yín sí mi léjìká, àjọṣe ni, àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni, ẹ̀yin náà ṣe tí kémi náà ṣe tèmi, ẹ wò bó ṣe tanú àbùkù bá judiciary. Ó tọ́ ni, bó làwọn kan ó ṣe máa làágùn, ẹ mọ iye àwọn àmì tán ti pa, èlò náà ń fún wọn, wọ́n sì ń ráwọn èèyàn mú. Síbẹ̀ náà ẹ̀yin judiciary ẹ̀ ń fọwọ́ tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀, ẹ wá ń fún ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ fún ní ìdájọ́ ọkú gbére, ìdájọ́ ọkú gbére mo fi gbére sí, ẹ wá ń fún lẹ́wọ̀n gbére. Kì í ṣe Nnamdi Kanu ni mò ń bá wí ti ẹ̀yẹn political ni o ṣùgbọ́n ti ISWAP yẹn, ọ̀gá ISWAP kan fún 20 years ẹ̀ ń tú àwọn kan lẹ̀. Ẹ wò kan tá a mú wá fún yín ní Zamfara tán ni wọ́n ti mú rí, wọ́n ní àfibọ́ tún ṣe rí i pé ó tún wà lára àwọn tí wọ́n ń ṣe amnesty pẹ̀lú ní ìsìn. Ó ti ní kò sí ọ̀rọ̀ ransom mọ́. Ẹ wá wọ̀rọ̀ database tá a ti ń pariwo látijọ́ yìí, kò sí bí Nàìjíríà ṣe, ẹni tí ò bá ti mọyì àwọn èèyàn tó wà lábẹ́ òrùlé rẹ̀, kò sí bó ṣe lè dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ tàbí ìwà ọ̀daràn. Wọ́n mọ̀ dáràn wálé fún ni. Àwọn nǹkan wà tó yẹ kán mójútó, ṣùgbọ́n sán lè náwó léèyàn lórí báyìí. Ẹ̀yin tèmi ẹ wo, ẹ mójú kúrò ní gbogbo ọ̀rọ̀ wọn o, kán mọ̀ bá disappoint yín at the end of the day o. Kò sí tárákùnrin yìí lè ṣe, kò sí májíìkì tó lè dánwò o. Tán bá ti ń frustrate effort ẹ̀, ẹ rí wípé yóò tún worst ju tẹ́lẹ̀ lọ, kó mọ̀ jẹ́ pé yóò padà disappoint yín. Ẹ mọ̀ wulẹ̀ fọkàn sí o, ẹ jẹ́ àpọ̀kan wa pọ̀ sọ́dọ̀ USC. Ó rẹ káàbọ̀ padà, ẹjẹ́ wá fọbalẹ̀, ẹjẹ́ adájú ọ̀dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ń gba ex-chief of defence staff tó ṣe di minister of defence tó ń gbà wọ́n yànjú wípé tó o bá fẹ́ kí
àtúnṣe wà kí ìyàtọ̀ wà. Ó ní mọ́tọ̀ ọ̀nà tí àwọn predecessor rẹ̀ tọ̀ o. Ó ní you must drop military diplomacy and engage President Tinubu with concrete plans. Ó nítorí tẹ́lẹ̀ ara tó jẹ́ kí àwọn ìgbésẹ̀ àwọn predecessor rẹ̀ mẹ́hẹ̀ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ààrẹ Tinubu máa bypass wọn. Pé anybody tó bá ti jẹ́ mínísítà ààrẹ Tinubu máa bypass wọn. Àwọn security chiefs náà máa pèsè pàdé directly pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, pé kí Mustapha kó mọ́ gbà kó jẹ́ pé òun gan láàrin ó mọ̀ bá sọ̀rọ̀. Ààrẹ sì ti trust ẹ̀ báyìí. Òun náà sì ní relationship pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ológun tó wà ń bẹ ní ìsìn. Òun lọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀ kó tó retire. Ó tún ti wá padà di ọ̀gá báyìí tó rán mọ́ bẹ́rí fún ni. Wọ́n jọ ní àjọṣepọ̀ tẹ́lẹ̀. Nídìí èyí kí ó make sure wípé òun fi gbogbo ìgbàrí ààrẹ bá ń tẹ̀sí bá bá dé ká mọ̀ ju bá bá dé ká mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. For a country that is bedeviled by security problems, for a government that inherited heightened security challenges from the last government of later President Muhammadu Buhari, the expectations in May 2019 that he came in, 2023, was that there are certain portfolios, especially related to security, that should go to people that have the pedigree, that have the experience, that have the past knowledge in such matters. Unfortunately, that is the expectation for some of us that watch the security terrain and the defense and the security architecture as a whole. Unfortunately, in the wisdom of President Bola Ahmed Tinubu, he didn't see it that way. And he ended up, appointing two persons who do not have any experience or any background in security. Well, that was a great disappointment to some of us, but they said it is never late to change. Again, now we have to congratulate the president, probably because of some issues he had seen or from some pressures, to have realized that if there is anybody that has a chance, I'm picking my words very carefully now, that has a chance of handling the defense portfolio, it should be somebody with a military background. And when I say with a military background, with due respect, with my 29 years in service, I do not mean just any person with a military background. Even within the military officers, you really have to look for a quality person and brought him. So that is why we are happy. When you look at the trajectory of the career of General Musa, who is soon to be confirmed as Minister of Defense, you cannot say he does not have the pedigree or the experience. So definitely he is one of such officers that has the chance of bringing this insurgency, others security problems, at least to a minimal, at least improving to what is on the ground. Now, but that is only one part. So definitely changing the erstwhile minister with this person who knows about security is a good thing, even though it came late, but it is never late, we are still going. But for this to happen, for Musa, despite all his credentials, to actually succeed, one aspect has been solved. That is the personality aspect, the individual. But there is also the institutional aspect. In Nigeria, and here I must say frankly, because of our military regime background, there is a very skewed way through which the Ministry of Defense itself and the Minister of Defense office has been exercised in Nigeria, which is contrary to what you see in any country that is facing security. What do I mean? During the military regime, because the military head of state emerged from a military coup, over the years, you can go back to since maybe Shagari's administration, the president, when he comes, he, especially the military head of states, they formulated this formula whereby you appoint somebody as Minister of Defense, or you appoint an officer as CDS, but you deprive him of all powers that are incumbent of that office. You have the president, he has Minister of Defense, he has CDS, but he deals directly, with the service chiefs. Why is that? It was regime protection. Unfortunately, when the wrong thing continues to be doing, it becomes the right thing. It is this system that was inherited by and large to almost all civilian administration to varying degrees. You have a Minister of Defense who is almost powerless. You have a Chief of Defense Staff who is always powerless. You see the president dealing directly with the service chiefs, with the Minister of Defense becoming almost an onlooker. That's what we're having. So this, unless again this is changed by President Bola Ahmed Tinubu, who has expressed confidence in the leadership and professional qualities of General Musa, unless he changes that, with due respect, I have to be frank, Musa may not bring any other changes that his fellow ministers failed. Even though he has the capacity, he has the quality more than them, but unless this institutional problem is solved, a situation where the president will be talking to service chiefs without their minister or behind the minister's back, it automatically renders the minister powerless. Ṣé ẹ ti wá rí wípé n ta ṣe mẹ́nulé náà ni arákùnrin sọ wípé tí wọ́n bá ran arákùnrin lọ́wọ́ yẹn General Musa bó ti jẹ́ wípé wọ́n sì ná aṣọ ológun mọ́. Bíbélì ni mo sì rí tán gbé dání, bẹ́ẹ̀ náà ni
àwọn oníjìhádìsì sọnù wọn fẹ́fẹ́rẹ́ o wọ́n ní ìwò táwọn wà parò bíi káfíńdà lórí ẹyẹ ní òpẹ́yẹ o àwọn ọ̀tá rẹ̀ tún pọ̀ sí ni o pẹ̀lú bíbélì tán tiẹ̀ fi búra fún yìí wọ́n sẹ̀ búra fún lásòrò ọ̀kìtàn ni ó ní yóò le koko ó lè le ju tàtẹ̀yìnwá lọ pé gbogbo ẹ́fọ̀tù wọn ó lè já sí pàbò tó bá jẹ́ wípé the same way táwọn tó fèèlì gbà ọ̀nà tàn tọ̀ ló náà tún fẹ́ tọ̀ pẹ̀lú ààrẹ olódòdẹ wọ́n ní kó stamp fíìtì ẹ̀ pẹ̀lú ààrẹ olódòdẹ pé bọ́n bàbá gbogbo àwọn kán mọ́ kárí òun àlọ́ǹgì òun lòun máa fún wọn òun lòun ó bá gbogbo àwọn service chief sọ̀rọ̀ abẹ́ òun náà wà abẹ́ ministry òun náà wà òun lòun sì jẹ́ mínísítà òun ló yẹ kóun súnmọ́ ààrẹ olódòdẹ pàápàá jùlọ lórí insecurity ó dá ẹ mọ̀jà á pẹ́ jù lórí gbogbo kínní mo rò pé gbogbo ìròyìn tòní àti kókòjá lórí rẹ̀ pàápàá jùlọ ilé tó dùn mọ́ mi jù owó ló dùn mẹ́yìn jù mo fẹ́ ṣàbòsí ẹja lọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sán. ó dáhùn náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn kì í dùn kó pọ̀ ó sókí báyìí lọ́bẹ̀ oge owó ló dùn mọ́ inú gbogbo ìròyìn tòní sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí ti caliphate yẹn lèmi fẹ́ kan bá wa rànjú mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ sharia kan fojú wọn gbolẹ̀ kí ni sharia fẹ́ dá lára ẹ̀wọ̀n tí arákùnrin fúlàní yẹn sọ lánàá wípé kí ni láríjà sharia lọ nígbà tí òfin nàìjíríà wà ń bẹ kí ni láríjà ẹ wo wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n àti ìmọ̀ ẹ̀wà ló ń jẹ àjẹsùn ẹni tí ń bá wọn fà kì í gbọ́ kì í gbà ní bíi ti Ṣàngó ni yọná lójú yọná lẹ́nu ni Trump kì í gbọ́ kì í gbà kó rán wọn. ó rà ní rí ìgbà lóko mọ̀ràn yẹn bá kọ́ sínú comment section ẹ mọ̀jú ojú 5 lines lọ àfẹ́rẹ́ pàdé lọ́la o ẹja wá rí ìpàdé inú abala ẹ̀ ń báráyè àyà ló ń fẹ́. ọ̀gá mi ẹ ṣe ń ṣe wọn ànígbà táìmù ara wa ó dá nínú abala ẹ̀ ń báráyè ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí former prime minister Boris Johnson ló sọ̀rọ̀ kan tí gbogbo ayé ń pariwo lé lórí pàápàá jùlọ ọmọ Nàìjíríà tó sì ní í ṣe pẹ̀lú Kemi Badenoch àwọn kan ní bóyá ìfọ̀n Nàìjíríà pa aṣáyó ni àwọn kan ní bóyá Ọlọ́run lò láti sọ prophecy ní ìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ inú mi wá dùn ọ̀rọ̀ tó sọ pé níwájú under my foot ẹni tó ti fìgbà kan tó ti sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí Kemi Badenoch tó ti gbàgbé wípé ara òun ló ń fi rẹ̀ yí iwájú rẹ̀ náà ti sọ tó ti prophesy táwa sì dìímú ṣinṣin wípé Ọlọ́run ló gbẹnu Boris sọ̀rọ̀ wípé Kemi Badenoch ló máa jẹ́ future prime minister UK ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó wọlé àṣẹ kó yí padà. wọ́n ló sọ wípé I said and I quote it is amazing to see unity between our nations ìyẹn láàrin Nàìjíríà àti Britiko ẹ sì rántí pé ìkan náà congressman President Trump ó ti fi UK àti Nàìjíríà pa lónìí ó ní we send Nigerian former UK prime ministers. In return, you send us future ones like Kemi Badenoch, Boris Johnson, former UK minister ló sọ prime minister. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ń tú lóríṣiríṣi. Àwọn òdùfọ̀ láìsí wípé Boris wọnú ẹ̀mí lọ. Wọ́n ní former UK prime minister Boris Johnson has highlighted the enduring ties between Nigeria and the United Kingdom, describing the relationship as a remarkable symbol of unity and shared history. Speaking at an event, Johnson said, "It is wonderfully, absolutely wonderful that here in Nigeria we are united, noting the nation's deep connection through ties of history and language strengthened over many years." He celebrated the ongoing exchange between both countries, emphasizing the toing and froing of brilliant Nigerians to my country and back then, and British people coming to Nigeria. Ṣé ẹ ti gbọ́ bó ṣe pọ́n Nàìjíríà àti àwọn èèyàn rẹ̀ léwọ́ ẹjá wá wo ohun tó sọ lórí ọ̀rọ̀ ti Kemi táwọn èèyàn ní ó fi ń bú Nàìjíríà ó fi ń bú wa ni. Wọ́n ní Johnson expressed pride in the UK's export, stating, "I'm proud, very proud of what we export to Nigeria láti UK. We send you pharmaceuticals and bankers and services of all kinds. We send no 40 whiskey ránṣẹ́." Ó ní he equally acknowledged Nigeria's contributions to the UK, adding, "And you send us so much in return: oil, gas, Nollywood movies, brilliant doctors, nurses, technicians, tech genius." Bẹ́ẹ̀ náà ni kò rántí dárúkọ àwọn tí wọ́n tọ́jú arúgbó àwọn carers gbogbo wọn náà ní Nàìjíríà ń sẹ́ndì ahẹ́pù economy wọn. Ẹ wo bó ṣe kílẹ̀ dáadáa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó fi ṣe exchange rate. Ó wá sọ ó ní reflecting on shared political and cultural exchange. Kò jókì lọ́dọ̀ tí ẹ o. Wọ́n ní ó sọ wípé we send you former United Kingdom prime ministers and you send us future United Kingdom
prime ministers in the form of Kemi Badenoch, who comes from Nigeria. But it's wonderful. It's absolutely wonderful that here in Nigeria we are united. We have this huge blessing of ties of history and language and woven together constantly by the toing and froing of brilliant Nigerians to my country and back again, and British people coming to Nigeria. And of course, I'm proud, very proud, of what we export to Nigeria. We send you pharmaceuticals and bankers and services of all kinds, automotive parts, all sorts of things. We send whiskey, huge quantities of whiskey, probably more popular somewhere than another. And you send us so much in return. Oil and gas, Nollywood movies, brilliant doctors, nurses, technicians, tech geniuses from Nigeria. Nigeria come to the UK, and we're very grateful. We're very, very, very grateful and honoured. And we send you, former United Kingdom Prime Ministers, and you send us, future United Kingdom Prime Ministers, in the form of Kemi Badenoch, who come from Nigeria and is doing better and better these days. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn directly kó lè yá ni mo ṣe kọ́kọ́ kà láwọn èèyàn bá gbà bí ẹni gbàgbá ọtí wọ́n ló ń fi Nàìjíríà sí ẹ̀yẹ ni ó ń fa àwọn Yorùbá sí ẹ̀yẹ inú wọn ń dùn pé ó sọ pé Kemi Badenoch ó máa jẹ́ prime minister, future prime minister. Mo ní bọ́lọ̀ ń ṣe wí nìyẹn, Ọlọ́run gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. Kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń jẹta, kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá, gbogbo ọ̀rọ̀ tó sì sọ kó tó sọ̀rọ̀ Kemi ọ̀rọ̀ tó serious ni. Ó ṣe wá dórí Kemi lẹ́ni ó ń joke lẹ́ ló ń fi Nàìjíríà pa ìkànnì yín, aláòbí ni aláì oh my God, Ọlọ́run ó sì wá ṣe ó ti sọ̀rọ̀ náà nù, ó ti sọ̀rọ̀ nù, Ọlọ́run ló sì ti jáde. Àwa ti yẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wò, a ti gbé wọnú ẹ̀mí ẹ̀yin mọ́ mi, ṣé ń tẹ̀lé mi? Ṣé ẹ rí ń tálálẹ̀ ó ṣe ń tí Ọlọ́run Elédùmarè tí ó ṣe, èmi ti sọ ọ́, Ọlọ́run ò sì ní jẹ́ kó yí padà. Kẹ́mi ó de ilẹ̀ ìlérí yẹn, a ní wo tiwa rẹ̀, ìwà rẹ̀ náà gbogbo akọ́ ló bá lára mu, a ní wo tiwa rẹ̀, ń tọ́lọ̀ ń fẹ́ ṣe fún wa láàwò, ẹ jẹ́ agbọ́n tinú tẹ̀yìn ibi tọ́lọ̀ ń mú ọmọ Yorùbá lọ. Mi ò wo tiwa Kẹ́mi o, ó lóun ìgbàgbọ́ nú Ọlọ́run, ó lóun ò ṣe kinní kan, ó dá ẹ fọ́ Ọlọ́run àti ẹ̀lẹ́, ẹ fòun àtọ́lọ́run lẹ̀, ẹ fòun àtọ́lọ́run lẹ̀ ní tó bá wu alálẹ̀. Ọlọ́run alálẹ̀ Èdùmàrè ò lè lo àrìndìn náà sírú ipò yẹn. Láyé kò possible, kódà kó wá jẹ́ yẹ̀yẹ́ ni wá ń ṣe gan. Ọlọ́run ó wá wo ọ̀rọ̀ tó sọ síta, yóò wá fi gbẹ̀san lára wọn. Tó bá wá jẹ́ yẹ̀yẹ́ ní fọ̀rọ̀ Kẹ́mi ṣe, ìyókù tó sọ náà tó ní àwọn ń ṣe exchange rate, epo yín ẹ̀ ń kó wá, ọ́ìlì yín ẹ̀ ń kó wá, ìyẹn ò tó yẹ̀yẹ́ lára yín, kò tí ì fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ tó. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n tí kan náà àwọn congressmen Trump sọ ká tó dé ìkòríta yìí, ẹ ṣàgbọ́ tóun àti ìkan náà àwọn agbẹnusọ ààrẹ jọ ń takùrọ̀sọ tó ń ta omi àtàsíra wọn lójú wípé conglomerate ṣọ́ọ̀bù àbòkí UK ní Nàìjíríà. Ṣé gbogbo eléyìí tó sọ kó tó mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ Kẹ́mi kò tàbùkù yín, kò fi yín ṣẹlẹ́yà, ó wá dórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi torí ebùkátẹ́ gbìn sínú ẹ wá ní fi wá sí ẹ̀yẹ nítorí ọ̀rọ̀ yóò sojú yín ibi tí Ọlọ́run mú Yorùbá lọ. Ṣé ẹ rí ọjọ́ tí mo ti ń dá sí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi, tí mo ti ń gbẹnu lé ọ̀rọ̀ Kẹ́mi, èmi gan gbà mí máa wò máa padà wò báyìí pé Kẹ́mi tó sì ń ṣe kinní sí ń dó ìyá lèmi náà realize wípé kì í ṣe pé mo mọ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀. Bó bá tọrọ ẹ̀ bá àkú sọ̀rọ̀ ẹ̀ látijọ́ yìí, bọ́rọ̀ ẹ̀ bá tún ti jẹyọ á tún sọ ibi ire la sì ń sọ sí nítorí àwa ti rí dáadáa la rí inú Kẹ́mi. Kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lọ́wọ́ dáadáa, a bá wo bó náà ṣe ń ṣe. Ṣé rí tá a bá ń wò wá ara wa, a ní dáríjìnra wa o, a ní bára wa ṣe é. Nítorí ẹ̀ àwa ti gbà pé Ọlọ́run ní ń lo Kẹ́mi. Ẹ mọ̀ jẹ́ àṣìṣán náà ní rẹ̀. Lóòótọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí ń gbé, àwọn ọ̀rọ̀ tí ń sọ, àwọn tí ń fa kùdìẹ̀kudiẹ lórí ọ̀rọ̀ immigration UK, ṣùgbọ́n tí ó ṣẹlẹ̀ o. Tọ́lọ́run tẹ́lẹ̀dùmarè bá fẹ́ lò bí ṣe máa ń rìnnù, ẹ jẹ́ dáríjì Kẹ́mi, Ọlọ́run ní jí ó kàn yín, ọ̀rọ̀ immigration kìíní ò ní mẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ yín. Bí Kẹ́mi ò sí ń bẹ̀ wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wọn, bó ti jẹ́ pò náà ó ń múná sí, ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run yàn ni ló ṣe lógo. Kò wá sí bá a ṣe fẹ́ sọ tó a lè torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu àwọn tí ò ní gbà wọn ò ní gbà, ṣùgbọ́n àdúrà tèmi ni pé ẹ bá wa yọ̀
lọ́jọ́ tí Yorùbá náà tọ́lọ́run bá kẹsàn UK tó kẹsàn lára UK ń tán fojú ìran Yorùbá rí tó náà sún adébi tá a wà yìí bọ́lọ́run bá wá fi kẹ́mi náà kẹsàn lára wọn kò Ọlọ́run ò jayò pa tó náà so wá pọ̀ mọ́ àwọn àdàmọ̀dì ẹni bí àwọn Fúlàní nǹkan kan yìí